Okay. So, good evening all. I welcome you all to the grand final of the KingMakers King's Panel 4th edition. Okay. So today in this grand final we are going to discuss on how to curb corruption. So we have various stakeholders from various sectors. We have clubbed together all the stakeholders who were in the selection round. Those discussions which went vibe, those discussion in which there was a healthy debate, so that stakeholders alone have been selected like your debates. And that doesn't mean that your competitors did not debate well. This time it was very tough for me to decide because the margin, okay, if you have seen the selection margin, the 3 members were in 68, 69, and the person who scored last, 58. So the gap between the selected candidates and the unselected is just 9. Okay, so which means you must remember how tough you have come here, and the gap between the first rank holder, Rahul, what is your mark? 70? 74. Second is 72, right? Yeah. What was the last mark? 67. So just see the range. We are having 10 people. The 10th member is missing here. Yeah. She will come online. Yeah. Savika will come online. We will have a Zoom ID sent to her. She will be probably joining us in another 15 minutes because she said 5:30 she will be back home after semesters. The special arrangement is made to her because she has semester. Yesterday she was here with us. Okay, we should appreciate her spirit. She has come here, participated in the selection round, gone back, taken her semester, and now after reaching home she will join us virtually. Okay, good. So the gap is very less. Just imagine, 67 to 74. Okay, so it was a very tough competition. So there were many above that. I told you that 57, only 2 were in 50s. Okay, remaining all other competitors are above 60. So please come. Yeah, please. Yeah, on behalf of King's Panel, I welcome Arun sir, psychology optional. Yeah, he's a senior most faculty to introduce to you all. Those who are in KingMakers, you know about him. Okay, and my PISR optional students, you know very well about him because I used to talk a lot about him in class. Okay, he's my senior in every aspect. He's ex-IPOS officer. Okay, he cleared civil services exam. Okay, he was in Indian Postal Service and then resigned and started teaching. Okay, so he's very famous for personality test. When I was preparing at that time in Chennai, anybody from any institute will definitely visit his place. Okay, at that time the institute is called as Door. Okay, he's famously called as Door, Arun sir. We will meet him, and he and madam, okay, his wife Ramya ma'am. Okay, I need to tell her about also. She's a Indian Police Service officer. She also resigned along with him in order to serve the teaching community. Said they are doing the best. Sir, we are privileged that you are here to do the marking and give the comments. Okay. So rules, actually in the browser I have told that 3 minutes for presentation and then another 9 minutes for the question answer session. But like the selection round, today also the question answer session will be 6 or 7 minutes only, considering we have started late. Okay, because many of them has to go outstation, Madurai. Yes, Satish, where is Satish? He's there. He went. Okay. So Sharmadi is there. Okay, and other people have to go back home sooner. So we are reducing that time now itself in order to do justice. Okay, fine. Any other doubts regarding the rules, because you have all participated in the selection round? Any doubts? Shall we straight away start? Yes. So we will request the stakeholders to come, introduce themselves, their stakeholder, and then talk. Yeah, Shushmita, please.
Good evening, everyone. I am Sushmita, and my stakeholder is political party leader. அலை கடலென திறந்திருக்கும் என் அன்பிற்கினிய சகோதர சகோதரிகளே வணக்கம். இன்று எங்கு பார்த்தாலும் ஊழல் ஊழல் ஊழல்னு பேசுகிறாங்க. ஆனால் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கணும். நம்ம நாட்டில் உண்மையிலே ஊழல் இருக்கா? அல்லது அரசியலையும் அரசியல்வாதிகளையும் களங்கப்படுத்த சிலர் உருவாக்கிய கற்பனை கதைகள் தானா? Let's be honest. Politics is not the problem. Politics is the solution. It is through politics that schools are built, the poor and the vulnerable are empowered, and democracy survives. Those who paint every leader with the same brush of corruption forget that it was politics that gave us freedom, our constitution, and our future. As Abraham Lincoln said, nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's character, give him power. அதிகாரம் ஒருவரை கெடுக்காது, அவர் யார் என்பதை வெளிக்காட்டும். நம்ம ஆட்சி வெளிப்படைத்தன்மையை தேர்ந்தெடுத்தது. Transparency over secrecy, technology over red tapeism, and accountability over arrogance. Every rupee is tracked, every tender is online, and every benefit goes directly to the people. If that is corruption, then I say let's have more of it. ஊழல் என்றால் என்ன என்று தெரியுமா? அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்து தனிநலன் அடைதல். ஆனால் நம்ம ஆட்சியில் அதிகாரம் மக்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. மக்களுக்கு வீடு, மின்சாரம், மருத்துவம், கல்வி, விவசாய உதவி இவையெல்லாம் ஊழலா? இல்லை, இது நியாயமான சேவை. ஏதாவது வளர்ச்சி நடந்தாவே வந்துடுவானுங்க சிலர், பொறாமை பிடிச்சிக்கிட்டு. அவங்களுக்கு பொறுக்காது, அதுதான் ஊழல்னு மகுடம் சூட்டிட்டு கிளம்பி வந்துடுவானுங்க. அண்ணா சொன்னார், எதிரிகள் எப்போதும் சத்தம் போட்டு கொண்டிருப்பார்கள், எதிரிகள் எப்பொழுதும் சத்தம் போட்டு கொண்டிருப்பார்கள், ஆனால் நம் சாதனைகள் தான் வரலாறு பேசும், நம் சாதனைகள் தான் வரலாறு பேசும். பட் எஸ், ஐ ஆல்சோ அக்ரி தட் we have mistakes. From the British loot of Bengal to the corporate lobbying in Delhi, the British made corruption a system and we sadly made it a habit. But let's not confuse exceptions with an epidemic. ஒரு சிலரின் தவறுகளால் முழு அமைப்பையும் குற்றவாளியாக்கக்கூடாது. நாடெங்கும் நூற்றுக்கணக்கான நேர்மையான அதிகாரிகள், நிர்வாகிகள், தலைவர்கள், தலைவிகள் மக்கள் நலனுக்காக இரவு பகல் பாராமல் உழைத்து கொண்டிருக்கின்றனர். அவர்களின் உழைப்பை சில பேரின் பேராசைக்கு, எப்படி பேராசைக்கு ஈடாக மறக்கக்கூடாது. டாக்டர் அப்துல் கலாம் சொன்னார், if a country is to be corruption free, there are 3 members who can make a difference: the mother, the father, and the teacher. I would humbly add a 4th: the politician who refuses to sell his conscience, to sell his or her conscience. நேர்மை நம்ம அரசியலின் அடையாளம், சாதனை நம் கட்சியின் அடிப்படை. நேர்மையாக செயல்படும் ஆட்சியை சந்தேகப்படுவது மக்களின் நம்பிக்கையையே அவமதிப்பது. எப்படி? மக்களின் நம்பிக்கையவே அவமதிப்பது. மக்களோட குரல் தான் எங்க கொள்கை. சப்கா சாத், சப்கா விகாஸ், சப்கா விஸ்வாஸ். தேங்க்யூ. ஐயா வணக்கம். ஐயா இல்லைங்க, அம்மா. அம்மா இல்லை, ஆக்சுவலி அம்மா சொல்ல வேண்டாம்னு பார்த்தேன். ஸோ வணக்கம். அதுக்காக ஜெண்டரை மாற்றிடக்கூடாது. ஸோ நீங்கள் டிரான்ஸ்பரன்சின்னு சொன்னீங்க. ஸோ 59% டொனேஷன் வந்து அன்னோன் சோர்ஸ்லேருந்து வருது. அதுக்கு என்ன டிரான்ஸ்பரன்சி நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க? எந்த சோர்ஸ்லேருந்து வருது? எந்த சோர்ஸ்லேருந்து வருதுன்னே தெரியல. அது எங்களுக்கும் தெரியல. எங்கேருந்து உங்களுக்கு இந்த சோர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வருதுன்னு எங்களுக்கும் தெரியல. ஏதாவது கேஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கள், ஏதாவது பப்ளிக் லிட்டிகேஷன் போட்டிருந்தா சொல்லுங்கள். அன்னோன் சோர்ஸ்னு எங்கேருந்தோ சோர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து பேசுகிறீங்க. அதுக்கு எங்களுக்கும் சோர்ஸ் தெரிலங்க. எஸ் சார், எஸ் சார். ஓகே, நீங்கள் எங்களுக்கு எல்லாமே கொடுத்தீங்க, ஸ்கூல் கொடுத்துருக்கோம், ரோடு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஆனால் அதில் வந்து என்ன ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குன்றீங்க? ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாம் மிஸ் ஆகுது. அப்போ அந்த மீதி காசு எங்கே போச்சு? ஓகே, கொடுத்தோங்கிறது நாங்கள் வந்து பெருமையாக நாங்கள் உங்களுக்கு இதை கொடுத்துருக்கோம், நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லலாம். அது உங்களோடது.
மக்களோடது தான். உங்களுக்கு எது டிசர்வ்டோ அதை தான் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். இன்னொன்று, ரிசோர்ஸஸ்லாம் வந்து அபண்டண்ட்டாக இங்கே ஃப்ளோ ஆகலை. தெர் ஆர் ரிசோர்ஸஸ் லேக்கிங். ஸோ as much as possible and to our much extent we are giving all that we can. ஸ்டாண்டர்ட் குறையிறது அப்படிங்கிறத நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். பட் as much as பீப்புளுக்கு வந்து போய் சேரணுங்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பேசிக் நெசசிட்டிஸே இல்லாமல் இருக்கும்போது ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம செகண்டரியாக வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். தலைவி வணக்கம். வணக்கம். So let me start with the question of why. This country has seen a lot of leaders come into our system and go. So என்னோட கேள்வி என்னன்னா, you told politics gave you freedom, politics gave corruption too. Yes. So that is another fact. So நாங்கள் தான் யங்ஸ்டர்ஸ், நாங்கள் தான் voters. Tell us why should we bring you into our system? Please convince us. We are already in the system. We are all parts of the system. No, into governance, what I mean. Into governance. Okay. So we don't want to do the propaganda. நாங்கள் வந்து செஞ்சதே வந்து பேசியிருக்கோம். கரப்ஷன் இல்லை, நாங்கள் எதுவுமே பண்ணல அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு நல்ல ஆட்சி அப்படின்னு நான் வந்து சொல்ல விரும்பலை. கரப்ஷன் இருக்கும், எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும். தேர் இஸ் நோ எக்ஸப்ஷன்ஸ். பட் நாங்கள் பண்ணதை we are taking accountability. I think accountability is the most important form and feature and a characteristic for a good governance. So accountability and transparency, of course. So when youngsters are considered, I think youngsters இந்த டேஸில் வந்து ரொம்ப பிரெயின் ராட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ரீசெண்டாக நடந்ததில் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்தி நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்போம். அப்படிப்பட்ட யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட்டை சூஸ் பண்ணுங்கும் போது ஐ திங்க் செல்ஃப் அவேர்னஸ் அண்ட் அவேர்னஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். And I also believe that people, youngsters also have great awareness on one side, and there are also people like this who do not have awareness. So எல்லாருக்குமே வந்து அவேர்னஸ் கொடுக்க வேண்டியதுங்கிறது கவர்மெண்ட்டோட பொறுப்பும் தான். And individual, family, every level of socialization should be responsible for that. And I think that would serve the answer for it. And next question, I think you guys are controlling the entire journalism sector itself. உங்கள் மைண்டில் என்ன தோணுதோ அதை பீப்புள் மைண்டில் புகுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாரையுமே நீங்கள் கரெக்டாக மாற்றி வச்சுட்டு உங்கள் நெரட்டிவ்ஸை நீங்கள் அஃபீஷியலாக ரிப்போர்ட்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் செட் பண்ணுறீங்க. அது இல்லாமல் ஏதோ ஒரு ஆப்போசிஷன் பார்ட்டியோ என்ஜிஓவோ ஏதோ வந்து மூல பிரின்சிபலாக இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பிகாஸ் that is what makes politics survive. Because generally you cannot tell that நீங்கள் தப்பு நான் தப்பு. they'll take somewhere from the past, அன்னைக்கு நடந்தது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் that exists. But for measures that you ask for, I think the Right to Information Act that makes the information that the government is doing or the public political party is doing, it has to be available online, and people have the right to get all the information that is being done. And vigilance measures are taking place, vigilance commissions are there, and I think they also have to be independent body irrespective of who is in the power, and independent they have to audit and take the mechanisms doing there. And anti-corruption bodies are also available like the Lokpal, Lok Ayukta. Lok Ayuktaலாம் பார்த்தோன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு யாரை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்ககிட்ட தான் போய் ரிப்போர்ட்டே பண்ணுறாங்க. அப்போ அங்கெல்லாம் கரப்ஷன் இருக்க தான் செய்யும். ஸோ எவ்ரி மெக்கானிசம்ஸ் ஆர் அவைலபிள். தெர் ஆர் ஸோ மெனி மெக்கானிசம்ஸ். இப்போ க்ரைம் இஸ் ஃபங்க்ஷனல்னு சொல்லுவோம். க்ரைம் இஸ் ஃபங்க்ஷனல்னால் க்ரைம் இல்லைன்னா அதுக்கு அடுத்த படியே வராமல் இருக்கும். க்ரைம் நடந்தால் தான் ரிஃபார்மே வந்து நடக்கும். கரெக்டாக? So it means that you will do corruption. க்ரைம் பண்ணுவோன்னு சொல்லலை, க்ரைம் நடக்கலாம், நடந்துட்டு தான் இருக்குது. ஆனால் அது நடந்தால் தான் அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் த ரிஃபார்ம் இஸ் ஹேப்பனிங். ரிஃபார்ம் பண்ணாமல் அங்கேயே ஸ்டாக்னெண்ட் ஆயிருந்தால் யாராலையும் பவரில் இருக்க முடியாது. Good. Very good. Yes. Fast. I must ask that you pride, Pranamji, I think you prided yourself on how transparent you were, but recent times, even the matters of electoral bond, transparency wasn't really prevalent until the Supreme Court intervened. I mean, political parties aren't that forthcoming with transparency. You said unknown sources சொல்றாங்கன்னு சொல்றீங்களே தவிர்த்து political parties weren't so forthcoming with their the details of the donors. It was until அதாவது judiciary intervene பண்ற வரைக்கும் அவ்வளோ forthcoming-ஆ இல்லை transparency-க்கு. Also நீங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன சொன்னீங்க, இந்த மாதிரி corruption is exceptions தான் epidemic இல்லைன்னீங்க. And then there was a conflict of opinion with you. நீங்கள் சொன்னதே என்ன சொன்னீங்கன்னா corruption is everywhere and அங்கே எல்லா இடத்துலையும் இருக்குன்னு. How does that go with CAC's recent findings of fund leakages and welfare programs? CAC report, CAC சேஜ் ரிப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய
ஃபண்ட் லீக்கேஜஸ் அதை எப்படி நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க? தட்ஸ் இட். Okay, to answer your first question about the electoral bonds பார்த்தோம் அப்படின்னா it was a law that was passed by the parliament. RBI approved it. ஸ்டேட் பேங்க்கில் தான் வந்து கார்ப்பரேட்ஸ்லாம் வந்து இது பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. எவ்ரிதிங் எல்லாமே பெரிய பேரா, பார்லிமெண்ட்டு, RBI, SBIன்னு பெரிய பேரா, நாங்களும் நம்பினோம் எல்லாமே டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நாங்களும் நம்பினோம். அப்புறமா தான் அப்போசிஷன் பார்ட்டியில் இருக்கிறவங்க, பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியில், கவர்மெண்ட்டில் இருக்கவங்களுக்கே வந்து உள்ளே என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாமல் இருக்கும்போது தான் எங்களுக்கும் சந்தேகம் வந்துச்சு. அப்புறம் தான் சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து ஜட்மெண்ட் வந்துச்சு. பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆல்சோ அ வே டு கர்ப் பிளாக் மணி, பட் வீல் ஃபைண்ட் அனதர் பெட்டர் வே. டு ஆன்சர் யுவர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், லீக்கேஜஸ் டூ ஹேப்பன். எலக்ட்ரிக்கல் சோர்ஸில் சொல்கிற மாதிரி ஒரு பவர் ஜென்ரேஷன்லேருந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போய் டிரான்ஸ்மிஷன் போகிற மாதிரி அட்டெனுவேஷன் லீக்ஸ் ஹேப்பன் எவ்ரிவேர். தட் இஸ் வை we have step up transformer, step down transformer everywhere, and losses have to happen, will happen, and finally we'll have the light. Thank you. Okay, one final question from Safika, who's she's online. I think she's watching. This YouTube. question is from Shafika. Dinesh. If transparency is a benchmark politicians stand by, as you said, why do we see increasing number of corruption charges against politicians in past decades, even leading to resignation and dismissal? ஓகே, ஆன்லைனில் வந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. இப்போயே தெரியுது ஆன்லைனில் நம்ம எவ்வளோ வந்து ஸ்ட்ராங்காக போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ வந்து டிரான்ஸ்பரன்சியை வந்து நாங்கள் ஒரு ஆயுதமாக யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறாங்க. பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி நெசசரி. அண்ட் பாஸ்ட் டீகேட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பாஸ்ட்டு தான். இப்போ நான் வந்து அதுக்கு காரணம் சொல்கிறதுனால அது வந்து நான் சரியாகவும் சொல்ல மாட்டேன், தப்பாக சொல்கிறதில்ல அப்படின்ட்டு பேச முடியாது. கேன் யூ ப்ளீஸ் ரிப்பீட் த லாஸ்ட் கொஷின்? Like even number of corruption charges against politicians in past decades, leading to resignation and dismissal. ஓகே, டிஸ்மிஸல் அப்படிங்கிறது if there is a misbehavior action, indisciplinary action, it has to be taken no matter who it is, because nobody is above law. ரெசிக்னேஷனுங்கிறத வந்து நான் ஒரு பாசிட்டிவாக நினச்சிக்கிறேன். பிகாஸ் லால் பகதூர் சாஸ்திரி வந்து ரயில்வே மினிஸ்டராக இருந்தார். ஹி வாஸ் வெரி எத்திக்கல் தட் ஒரு ரயில்வே ஆக்சிடென்ட் நடக்கும்போது ஹி டுக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஹி டுக் அக்கௌண்டபிலிட்டி அண்ட் ரிசைன்டு. ஸோ சிமிலர்லி ரெசிக்னேஷன் பண்ணுறாங்க இஃப் தே ஆர் கில்ட்டி ஆஃப் தெம் செல்ஸ். ஐ திங்க் தட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் சைன் டு கர்ப் கரப்ஷன். தேங்க்யூ. Thank you very much. Okay, next I call upon Rahul. So Rahul, introduce yourself, your stakeholder clearly. What is the order? She is going to be the last. Hello, check. ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து தீம் வந்து கரப்ஷன், அது எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்னோடய ஸ்டேக் ஹோல்டர் ஆடிபிள். ஸோ என்னோடய ஸ்டேக் ஹோல்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் அன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் இன் த சர்வீஸ். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஓகே, அஸ் சர்விங் ஐஎஸ் ஆஃபீஸர் நான் எங்கே போனாலும் எனக்கு ஒரு காமன் டயலாக் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குங்க. என்னன்னா, சார் கரப்ஷன் நடக்கிறதே உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்னால தான் சார். ஐ ஜஸ்ட் கெப்ட் ஸ்மைல் பிகாஸ் பீப்புள் திங்க் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர் கரப்ட், பட் தே ஃபர்கெட் ஒன் திங். Corruption survives only when honest officers stay silent. But officers like me didn't join service to stay silent. இந்தியாவில் 2 விஷயம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறவங்க வைஃபை விட. ஐ திங்க் ஸோ இந்தியாவில் வைஃபை கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்ன அப்படின்னா, ரூமர்ஸ் அண்ட் கரப்ஷன் அக்யூசேஷன் எங்கள் மேலே வைக்கிற பெரிய குற்றச்சாட்டே ஆல் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர் கரப்ட். தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் மித். இஃப் ஆல் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர் கரப்ட், தென் ஹவு டிட் வி சேவ் 3.6 lakh crore by stopping ghost beneficiaries, removed 1,100 fake hospitals under Ayushman Bharat, make 90% ministries paperless under e-office. This didn't happen by a magic or a miracle. They happened because thousands of honest officers worked silently without asking credits. India's problem is not corruption. India's problem is that honesty never advertised itself. So
my welfare contributions. In the Chennai floods, cyclone, droughts, officers stand in the front row. During cyclone Mishang, we cleared 4,500 plus encroachment, activated early warning system, restored critical roads. This all happened in just few days, not in weeks, which prevented one more 2015 happening again. During COVID, நீங்கெல்லாம் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் ஃபேமிலியோட சேஃபாக இருந்தீங்க. உங்கள் சேஃப்காக வெளியில் இருந்து we coordinated oxygen cylinders, migrant travel, vaccination drives, sometimes without sleeping for 2 to 3 days. We don't trend on Instagram, but we make sure you and your family reaches home safely during the crisis. Solution and reforms given by us. So talking about the corruption is easy. Solving it needs system, and we are building them. AI-based corruption alerts, which trigger alerts when the suspicion movement of the file. Blockchain tendering, zero manual manipulation. Social audit dashboard. People can check every rupee spent. Time-bound service guarantee. So delay is equal to penalty. Faceless service delivery. Aadhaar, e-sign, DigiLocker. So in final, I joined the IAS not for the power, but because this badge belongs to the people who fight the ugliness of the system without becoming ugly themselves. Yes, corruption exists, but so does courage, so does honesty, so do lakhs and lakhs of officers who choose ethics every single day. இதை நல்லா கேட்டுக்கோங்க. India is not corrupted. India is interrupted, and we are repairing the interruption. I'm not just an officer. I'm the servant for the people. As long as officers like us exist, corruption will shake, but governance will never break. Check it. Yes. I have a question. Why do you bureaucrats hesitate to act against powerful political leaders involved in corruption? இது ஆக்சுவலி ஒரு ஃபால்ஸ் அக்யூசேஷன்ஸ். ஸோ ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து பொலிட்டிஷியன்ஸ் மேலே வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாதுன்னு உங்களால் சொல்ல முடியாது. ஐம் ஹேவிங் தி ஸ்லைட் விச் இன்க்ளூட்ஸ் தி கரண்ட் ரூலிங் பார்ட்டி அண்ட் த பிஃபோர் ரூலிங் பார்ட்டி. இஃப் ஜூரிஸ் பெர்மிட் ஐ கேன் ஷோ தட் ஐ எம் ஹேவிங் வித் த நேம் அண்ட் வித் த ஃபேஸ். I am like, you know that you're getting transferred, okay? Yeah. You can fight against your transfer. Like, you can file a complaint. So why can't you do that and keep getting transferred again and again? இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன், இப்போ நான் எங்கே உட்காந்துருந்தேன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? அந்த பக்கத்தில் பொலிட்டீஷியன், இந்த பக்கத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட்டு, நடுவில் நான் மாட்டிக்கிறேன். ஸோ வாட் ஐ டிட் சொல்லுங்கள். அதனால தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண நானே வந்திருக்கேன். ட்ரான்ஸ்ஃபர் போட்டாங்கன்னா என்கிட்ட வாங்கன்னு சொல்கிறேன், ஜஸ்டிஸ்க்காக. நிறைய கம்ப்ளைண்ட் இருக்கே, ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, அது எதையுமே நீங்கள் வந்து கரெக்டாக சால்வ் பண்ணி டைமுக்கு கொடுக்க மாட்டீங்களே. நான் என்ன பண்ணுறேன் சொல்லுங்கள். இப்போது ஜூரிஸ் மேலே எத்தனை கரப்ஷன் கேஸ் இருக்குது தெரியுமா? எங்கள் ஆஃபீஸ் மேலே எவ்வளோ கரப்ஷன் கிட்டத்தட்ட 2600 கேசஸ் மேலே இருக்குது. நாங்கள் 700+ நாங்கள் வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துறோம். ஆனால் அவங்க ஜூரிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் 4 பேர் தாங்க நீங்கள் இன்வெஸ்டிகேட்டே பண்ணியிருக்கீங்க. ஹாய் சார், இங்கே எல்லா இடத்துலையுமே ரெட்டேபிசம் அப்படின்ட்டு இருக்குது. அதுக்காக உங்களை நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, இல்லை அதுக்கான ரிஃபார்ம்ஸ் என்ன வச்சுருக்கீங்க? ஸோ வெயிட் அ மினிட், ரெட்டேபிசம் பற்றி கேட்குறீங்க இல்லையா? ஸோ இது எதனால் நடக்குது தெரியுமா இந்த ரெட்டேபிசம் அப்படின்றது? ஏன் அப்படின்னா, ஒரு ஹானஸ்டான ஆஃபீஸர் அவன் வேலையை அவன் கரெக்டாக செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தாலும், இங்கே இருக்கீங்களா சிட்டிசன்ஸ், நீங்கள்லாம் ஸ்பீட் மணி அப்படின்னு ஒன்று வந்து அவங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க. உங்கள் வேலை சீக்கிரமாக நடக்கணும், உங்கள் பர்சனல் கெயினுக்காக இந்த சொசைட்டி எப்படி போனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு ஸ்பீட் மணின்றது ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க. உங்களால் தான் ஸோ வந்து இந்த ரெட்டேபிசமே நடக்குது. உங்கள் மேலே தப்பு வச்சுட்டு எங்களை கேட்டால் என்ன ப்ரோ, வை ப்ரோ, இட்ஸ் வெரி ராங் ப்ரோ. As a pharmaceutical company representative, I would like to ask a question. When regulatory approvals take months or years due to bureaucratic red tape, it delays the availability of affordable medicines to patients. Every delayed approval can mean a delayed life saved. What's your take on it? Yeah, it's a super question. Actually, இது நீங்கள் கேட்டது எனக்கு இன்னும் சந்தோஷமாக இருக்கு. ஏன் தெரியுமா, இவ்வளோ டிலே வச்சு உங்கள் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனியில் இப்போ காஃப் சிரப் பார்த்தீங்களா, நாங்கள் ஒன்றா செக் பண்ணி பண்ணுறேன். நாங்கள் ஒன்றா செக் பண்ணி பண்ணும்போதே நீங்கள் வந்து இப்படி பண்ணுறப்போ, நாங்கள் செக் பண்ணாமல் நாங்கள் சீக்கிரமாக கொடுத்தோம்னா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன். லைசன்ஸ் வாங்கும்போது அம்பி மாதிரி வரீங்க, வாங்கிட்ட அப்புறம் அன்னியன் ஆயிடுறீங்க. வாட் ஐ டிட்.
I would like to call like most of the bureaucrats are acting like hypocrites. They write book about ethics, but they end up not following it. They don't follow what they preach. So based on this, like recently many people got exposed. Now that I question the quality of your selection process itself. Okay. What do you think? So யூபிஎஸ்சியோட செலெக்ஷன் ப்ராசஸை நீங்கள் வந்து சந்தேகப்படுறீங்க இல்லையா? தட்ஸ் யுவர் கொஸ்டின், கரெக்ட்? Yes. ஸோ நீங்கள் அதாவது இப்போது நான் எப்படி சொல்கிறது, அந்த நான் ஃபஸ்ட் பிக்சர்லேயே காட்டினேன், கரப்ட்டு வந்து கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க, ஆனால் நல்ல ஆஃபீஸர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்களே. இப்போ ஏன் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறள் இருக்குது, நிறைய ராமாயணம் மகாபாரதம் எல்லா புக்ஸும் இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. ஆனால் இருந்துமே தப்பு நடக்க தானே செய்யுது. ஸோ என்ன தான் டீச் பண்ணாலும் ஆஸ் அவர் ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் டோல் விச் இஸ் ஷீலம் பரம் புஷானம், அதாவது கேரக்டர் விச் இஸ் ஹையர் தேன் தி வர்ச்சியூ. அவங்கவுங்களுக்கு கேரக்டர் அவங்கவுங்க இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கர்மயோகி அப்படின்ற ஒரு ரிஃபார்ம் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுக்காக ஒர்க் பண்ணணும், ஏன் ஃபேவருக்காக ஒர்க் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத நாங்கள் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு சொல்லித்தரோம். ஸோ யங் ஆஃபீஸருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து எப்படி அக்கௌண்டபுளாக இருக்கணும் அப்படின்றத நாங்கள் அந்த கர்மயோகி மூலியமாக நாங்கள் சொல்லித்தரோம். ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு நாள் மாற்றம் வரும், மாற்றம் ஒன்றே மாறாது. இப்போ இன்னும் நீங்கள் கரப்ஷன் போலங்கிறீங்க. லைக் ஆப் 75 வருஷம் ஆச்சு இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கி, 77ன்னு நினைக்கிறேன், 77 வருஷம் ஆச்சு. இன்னமும் நீங்கள் கரப்ஷன் போல இன்னும் வேணுங்கிறீங்க. லைக் யூ ஆர் வேஸ்டிங் டைம். 75 வருஷத்தில் உங்களால் பண்ண முடியாதா? இப்போ பண்ண முடியும். அப்புறம் எப்போ தான் கரப்ஷன் போகும்? லைக் கரப்ஷன் போகுமா இல்லை இது நார்மலாக ஆகிடுமா? ஸோ கரப்ஷன் வந்து டோட்டலாக எராடிகேட் பண்ண முடியாது. அது வந்து ஒரு உட்டோப்பியன் கான்செப்ட்னா அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது சாத்தியம் இல்லாத ஒன்று. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஆனால் கண்டிப்பாக முடியும். எப்போ அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட இருக்க அந்த மணி இருக்குல்ல, அந்த வேல்யூ கம்மியாகணும், உங்கள்கிட்ட இருக்க ஹியூமனிட்டி அதிகமாகணும். என்னைக்கு ஹியூமனிட்டி அதிகமாகி மணியோட வேல்யூ கம்மியாகுதோ அன்னைக்கு கண்டிப்பாக கரப்ஷன் இருக்காது. அன்னைக்கு கரப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள், என் வேலையை நான் ரிசைன் பண்ணிடுறேன். ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ நீங்கள் நடுவில்லாம் மாட்டிக்க வேணாம். ஒரே ஒரு சிச்சுவேஷன் பேஸ்ட் கொஸ்டின். So, I wanted you to assume as a chief secretary of a state. Okay. Specifically, Madhya Pradesh and Solra. Madhya Pradesh is the largest producer of soya bean. So, in recent article, you see various US products have been imported, and they are substituting the soya bean and their products, related products. Due to this, farmers are losing interest. They are losing interest in farming. They are not getting their minimum support price. All these US companies came because of the corrupt system in the government. They approved whatsoever. So farmers lost interest. Input cost is not covered. MSP not given. So as a chief secretary, what do you suggest to the CM? Because agriculture is in the state list. Okay. ஸோ ஃபஸ்ட் என்னென்னா, ஆக்சுவலி நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு இந்தியன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃபீஸர். ஸோ எனக்கு இங்கே இருக்கிற வேலையை பார்க்குறதுக்கே எனக்கு தலை மேலே வேலை இருக்குது. நீங்கள் மகாராஷ்டிராவில் கொண்டு போயிட்டு என்னை ஒரு எத்திக்கல் கொஸ்டினில் நீங்கள் நிற்க வைக்கிறீங்க. ஸோ எஸ், அதுதான் நான் இல்லை ஆன்சர். எஸ் ஷோர். ஆனால் எனக்கு இப்போ எனக்கு இங்கே தானே போஸ்டிங் இருக்குது. No, I would like to interpret because Trump has made a deal with China, okay, demanding that he will cut tariffs. In return, US soya beans has to be bought. So you need to be updated as an IAS officer. Yes, that is what we சார். எனக்கு அந்த விஷயம் தெரியாதுன்னு நான் சொல்லலை. எனக்கு இங்கே இருக்கிற வேலையை எனக்கு பார்க்கவே எனக்கு டைம் இல்லை சார். ஏன்னா இங்கே இருக்கிறதே நிறைய ஃப்ளாஸ் இருக்குது. நான் அதை ஆன்சர் பண்ண மாட்டேன்னு நான் சொல்லலை. நீங்கள் என்ன அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் கொண்டு போய் நிற்க வைக்கிறீங்கன்றேன். இப்போ that we will see in marks. How do you suggest? மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணி நான் என்ன பண்ணலான்னு கேட்குறீங்களா? Agriculture farmers are losing interest. Okay. MSP not given. Their sectors மாத்துறாங்க. Farmers தான நம்ம half of society. So what do you suggest CM? You can't tell CM கிட்ட நான் சொல்ல முடியாது because you are the chief secretary. Okay. And you see CM traveling abroad, signing memorandums for various companies. So இதெல்லாம் வெச்சிட்டு CM has the discretion. Chief secretary also has the discretion. எஸ், ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட சொன்னேன். பட் அவங்க வந்து அது ஒரு கேட்குற ஒரு சுச்சுவேஷன் இல்லை. மேபி தே கேன் பி அ கரப்ட். எலெக்ஷன் வந்துருச்சா சார்? எலெக்ஷன் வந்துருச்சா? ஓகே, ஒன் லாஸ்ட் கொஸ்டின்.
I'm sorry, the time is over. Well, next time. What is your name? Okay. You were in the morning session. Yeah. So good evening. Yeah. So it's welcome that you are taking up so many initiatives just for the people for whom you are serving. Yeah. And I have a question that in most of the corruption instances, when it is about to reveal, most of the honest officers like you, they keep silent, and you are in a situation that you don't whistleblow for your higher officials or reveal who is behind, but you allow the grassroots level officers and employees to get the bad name in front of media. How do you justify this? Yeah, okay. So நீங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணலன்னு உங்களால் அக்யூசேஷன் வைக்க முடியாது. ஸோ வி ஆர் எக்ஸ்போசிங் மோஸ்ட் திங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் தமிழ்நாட்டில் என்னால் ஷோ பண்ண முடியும். வெயிட் அ திங் ஐ ஷோ. just wait a second. சார் ஃபைனல் சார், அது கொஞ்சம் எடிட்லாம் பண்ணதுனால திஸ் ஒன். ஸோ ஒரு ரோடு சரியில்லை அப்படின்னு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்து ஒரு தனிப்பட்ட கான்ட்ராக்டர்கிட்ட பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்து 2 கோடி வாங்கியிருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து நீங்கள் அதை பார்க்கல, எக்ஸ்போஸ் பண்ணலன்னு உங்களால் சொல்ல முடியாது. தட் அந்த தனிப்பட்ட அந்த நபரோட பேருமே ஒரு வெப்சைட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஆனால் அவர் வந்து இந்த பணம் வந்து December 9, ஆனால் அவர் எப்போ வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டார் அப்படின்றது பாருங்கள். இட் இஸ் ஆன் 14 November. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் எங்களுக்கு இருக்குது. நாங்கள் ஏதாவது ஒரு நல்லது பண்ணால் டக்குன்னு தூக்கி வேறு எங்கேயா போட்டு விட்டுறாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. யா, தேங்க்யூ ஸோ மச். Yes, please. Yes, yeah. ஜென்ரலாக இப்போது அஃபீஷியல்ஸ்க்கு வந்து பவர் அதிகமாக இருக்குது, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் அதுக்கு ஏற்றாப்புல அதிகமாக இருக்குது. அப்போது சிட்டிசன்ஸ் கிட்டேயும் கரப்ஷன் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் அந்த ஸ்பீட் மணி அந்த கான்செப்ட் சொன்னீங்க. பட் டோன்ட் யூ திங்க் சம்படி ஹூ ஹாஸ் மோர் பவர் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஷுட் நாட் புட் த பிளேம் ஆன் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஃபோர்ஸ் டு சம்ஹவ் கெட் திங்ஸ் டன்? கம்பேரிட்டிவாக பார்க்கும்போது பொதுமக்களுக்கு உங்கள் அளவுக்கு பவரும் அக்கௌண்டபிலிட்டியும் கிடையாது. டோன்ட் யூ திங்க் யூ ஷுட் டேக் கிரேட்டர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி when it comes to the disease of corruption in the society? எஸ் சார், கண்டிப்பாக எங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குது சார். ஸோ அதனால் நாங்கள் மோஸ்ட்டாக என்ன பண்ணுறோன்னா எல்லாத்தையுமே நாங்கள் ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மில் கொண்டு வந்துடுறோம் சார். நீங்கள் ஆதாராக இருக்கட்டும், ஓட்டர் ஐடியாக இருக்கட்டும். ஸோ நீங்கள் அந்த ஸ்பீட் மணின்ற கான்செப்டே நமக்கு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சம் கரப்டட் ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கரப்ஷனுக்கு தள்ளுறாங்க சார் சிட்டிசன்ஸை. ஸோ இந்த மாதிரி நாங்கள் கொண்டு வரும்போது இந்த மாதிரி நிறைய இப்போ எல்லாமே ஆன்லைன் நம்ம பண்ணிக்கலாம் சார். எல்லாமே கவர்மெண்ட் போர்ட்டல். ஸோ அந்த கவர்மெண்ட் போர்ட்டல் நாங்கள் கொண்டு வரும்போது நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த ஸ்பீட் மணின்ற கான்செப்டை நாங்கள் தவிர்க்கிறோம் சார். That's our responsibility. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah, next I call upon Sharmati to take on the stage. Introduce yourself and your stakeholder and then speak. Hi all, I'm Sharmati from Madurai, and today I am here as a Supreme Court judge. Okay, as I stand here not to defend a person or an institution, but to defend trust. The trust we place in Supreme Court, the final guardian of our constitution. In a time when everyone is judged by social media before judged by the law, it's easy to call every delay, every rumor, every verdict as a sign of corruption. Behind a black robe, it is not power, but process and pressure to uphold justice for 1.4 billion people day after day without fear and favor. And eradicating corruption. So the court intervention in 2G case and coal block, many corruptions have been evaluated and public funds have been saved. And the judges ensure that CBI independence in corruption, that is judicial activism, and RTA for transparent government, that is strengthening transparency and privacy as a fundamental right, empowering citizen. They are not actions of corrupt, they are actions of conscience. As a Supreme Court judge, my duty extends beyond interpreting the law. It is to ensure that justice cleanses public welfare. And when it comes to the myth, all judges are corrupt.
No, only in a few rare cases, I would say. And judges cannot be questioned. They can be questioned by in-house practices and many other forms we have. And no accountability exists. If accountability doesn't extend, how can you get justice? You should think. And in form of justice for judge, we have three things: in-house committee, impeachment process, and don't think that parliament and other judges can only question the judges. A common citizen also can write to CJI and a president a complaint letter and charge a judge. Justice delayed is not because of corruption. It is because of so many other reasons: appeals, evidence collection, and legal formalities. But think, justice hurried can be dangerous sometimes. Judges cannot defend themselves on TV or social media. Their silence is not guilt, it is discipline. They restrain in their dignity. Their goal is not speed. Face speed with fairness. I have seen complaints recorded against judges, 100,631 complaints, and a judge for 33 judges' complaints. And this is all, none of them substantiated and proved. And I would say you should also be wise in choosing your representatives, because so many cases end up in the parliament. So if you choose your representative wise, you can also choose your judiciary wise. And a judgment are not just legal textures, they are moral compasses. How can we suggest the building trust? Like, how can we improve the solution? Even the rarest case can be eliminated, increasing the transparency and making public people awareness about the judicial system, and encourage everyone to involve in ethics workshop and peer review with judiciary. And it is the deadliest combo I have given here. Keduvelvan என்பது அறிகத்த நெஞ்சம் நடுவரியை அல்ல செய்யின். He loses his sense for justice because about his own ruin. And Dr. Ambedkar said, constitutional morality is not a natural sentiment that is to be cultivated. So both of them tell us that morality is cultivated, so this constitution survives. Thank you. Your questions? So my question is, you guys are judging everyone except your own self. There are so many mistakes and corruption happening in judiciary sector itself that you have to post your assets, but many of the judiciary members are not doing it properly. So it's like you're not seeing your own mistakes, but pointing out everyone else. I think you're telling us that we are itself not judging ourselves. That's the question, right? You guys have so many mistakes within your own sector itself, but you are judging every other sector and pointing out. And what about these cases? I will say these are all the judges, the Supreme Court judges, High Court judges who have been in a case have been filed against them, and then I have shown you this too. So they didn't take action against them. Do you think they have taken action against them and they resigned also? So what about this? We are judging the judges too here. And we have process also, I told you. So same thing, judges are judging the judges here. Great job. Thank you. For a clarity, King's panel audience are they'll not be included in contempt of court, no? Nothing. No. Okay, so just, yeah. So moving to the question. காலையில சிஏஜே வந்துட்டு போயிருக்காரு, so will be noted. Yeah. Okay, jokes apart, yeah. Good evening, ma'am. So, few retired judges were appointed in a committee called Lokpal a few years back. It came into existence very late, that too during the elections. The committee which was meant to fight corruption, later they became more corrupt. Anti-corruption body that was supposed to drive out corruption now drives in BMWs. What do you tell? I will answer the first question first. The Lokya committees, how the retired judge, they form, because you are telling us that justice is delayed. So we want some more persons to be involved, and you are telling the wrong in collegiate system of us also. So we need some retired judges to take the cases. Yeah, that's why I'm telling retired judges there. And the corruption thing is, I'm not telling everyone is doing. The rare cases I'm telling. And the rare cases happens, and we have transparency. Now, what are the cases? You can see everything in online. We have online mode. I have mentioned here. Live streaming and e-committees are there. You can see live there. If you have any questions in that also, you can file complaint.
So if you find something wrong in that, fine, complain against them. If you have evidence, show them. They're going to judge the judge again. குட் ஈவினிங். Yes. ஸோ உங்கள் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ரிவ்யூ இருக்க மாட்டேங்குதே. Yes. அதுக்கு என்ன நம்ம சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் ரிஃபார்ம்ஸ் நம்ம கொண்டு வரலாம்? Like ஸோ இப்போது இவங்க ஏதாவது பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ரிவ்யூ இருக்குது, நான் ஏதாவது பண்ணேன்னா எனக்கு ஒரு ரிவ்யூ இருக்குது, நீங்கள் ஏதாவது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிவ்யூ யார் கொடுப்பா? ஸோ நோ செக்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் எனக்கு இல்லையே. அதுக்கு தான் பொலிட்டீஷியன்ஸ் நீங்களும் 3 of us is together is checks and balances. Not me alone judging you two is not checks and balances. We have system for that also to fight. If I'm doing something wrong, you can question that. You cannot directly file case against me. You can raise a complaint. You can write a consent to CJI and president. பட் ஒரு காமன் சிட்டிசன்னால ஒரு கேட்க முடியாது இல்லை? I have given you. See, I have included something here in the end. See, where to send the complaints and what happens, how to send it. I have given. You can send it to Chief Justice of India and how it should be the format and what happens also. I have given in a format here, and you can be a whistleblower to judges also. இந்த மாதிரி இது வரைக்கும் கம்ப்ளைண்ட் ஆன கேसेस உங்கள்ட்ட இருக்கா? இந்த மாதிரி என்கிட்ட இங்க இத்தனை Yeah, it is there. They have taken charges also. Can you show anything? No, I have not yet, but maybe they have taken charges against that also. But I think those are like misperceptions, sir. Like, can I answer that question? Yeah. Someone misperception. Do you know that we are judges? We face more threat than you do. So we face more misuse also than any other persons do. So some more of that will be misusing. The primary condition that you said is name has to be given, right? Name, contact details, name of the judge who you complain, and facts, dates, proof, everything. It should be Okay, so it's not the ordinary citizen is vulnerable. Ordinary citizen can't be vulnerable, sir. Yeah, you say the judge. So we have social media here. I told you social media is judging us before anything could do. And if you're filing at something, you can take a photo of it, and the whole people here are going to stand. And the judge is also going to stand with the proof. They can't lie, right? Social media is judging the judge also, and we are here also to protect you. Rahul. Hello. This side, no, you are very silent. Okay, sir wants people from that side also to ask questions. கேட்கலாமா? Yeah, from good. there also, the last benches. Okay. குட் ஈவினிங் ஒன் அண்ட் ஆல். மேம் இங்கே இப்போது ஆக்சுவலாக கரப்ஷன் எல்லாருமே எல்லா இடத்துலையும் நடக்குது. ஸோ எவ்ரி ஒன் ஷுட் ஹாவ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் தட். ஸோ அது இதில் வந்து தனி பணிந்த ஒழுக்கம் வேணும். அப்போ தான் கரப்ஷனை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். பட் பொலிட்டீஷியன் பண்ணாலும் கரப்ஷன், பீப்புள் பண்ணாலும் கரப்ஷன். இங்கே 2 பேருக்குமே சேர்த்து யார் ஜட்ஜ் பண்ண போதுனா ஜட்ஜஸ் தான். பட் ஜட்ஜஸே வந்து கரப்ட் பண்ணும்போது ஜஸ்டிஸ் வர்மா கேஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ அப்போ அதுவே வந்து இருக்கும்போது எப்படி நீங்கள் கரப்ஷனை வந்து நீங்கள் இது பண்ண முடியும்? இப்போ நீங்கள் தான் அந்த கேஸை சொன்னீங்க. இப்போ நாங்களே அவரை ஜட்ஜ் பண்ணோம்னா அந்த கேஸ் எப்படி வெளில வந்திருக்கும் சொல்லுங்க? இல்லை அப்போ ஐ அம் ஃபைண்டிங் ஹிம் அக்கௌண்டபிள், ரைட்? ஸோ வே ஹி இஸ் அவுட் ஆஃப் த செக்ஷன் நவ். இப்போது நீங்கள் சொல்கிறீங்களா ஜட்ஜஸே தப்பு பண்ணால் நாங்கள் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ அந்த ஜஸ்டிஸ் வர்மா கேஸுமே வெளியில் வந்திருக்கு. அதுக்கு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு எல்லாமே இருக்குது. அது வெளியில் வர்றதுக்கும் ஒரு இது வேணும்ல. அப்போது அதை நாங்கள் மறைச்சிருந்தோம்னா நீங்கள் கரப்ஷன்னு சொல்லலாம். We didn't hide it behind our back. You're showing it to the people. We have everything online. Okay, so, but practically it works. Practically it will work if people support, if politicians support, if administrative supports, and everyone of here supports. It not alone me. Values also should work, and other members also should work together, right? Okay, thank you. Yes. Given the allegations of corruptions and bias in high-profile cases, how do you respond to concerns about the integrity and impartiality of the judiciary, and what steps would you take to address these concerns? Like you're telling me that I'm supporting only higher. No, I'm asking how would you respond to the concerns of the concerns about the integrity and impartiality of the judiciary with regards to high-profile cases? High-profile cases. Yeah. Only 1 minute. And what steps would you take to address these concerns? I think that it is not high or low. Everything is like a process of law. If you have good things, I want to support you. If they are going to have the evidence, I want to support them. So you're thinking that the process of law itself, like it is favorism. It is not, process of law is not favorism. It is about the evidence and something. But how would you address these concerns? How do you say it's very impartial?
I'm telling that it is not there. Impartiality is not there. Justice is like equality, right? For high-profile cases. High profile, something can be given important in extreme cases. If it involves national security system or something, I can give importance to that. We cannot leave that behind the back, right? How would you say less important and what's We have courts, special tribunals to handle that case, and we have tribunals and Supreme Court, High Court, and then district courts, everywhere. And we have added committees also to work on that, medical committees to see you, so we can handle the cases by that. Mike. Okay. As you're talking about high-profile cases, I have a question. Do you think fear of media trial affects judicial courage in high-profile corruption cases? No, it is not, because we don't want to answer to them, because we just need to answer the people who is in the court. So if I'm telling something that can be controversy in the media, they can fight within them. But justice is between the two people whom I am going to solve it. So their controversy is not going to affect me, I would say. So you think that there's no courageous issues over there, giving out the trial cases, giving the solutions over there? Yeah. They are giving the solution, but they don't know about the evidences and what is the case, what is the stage of the case, anything, right? That's a mic. No, I don't fear about the media. Okay. Ask. Good evening, ma'am. I'm gonna one last question from Venkatesh. That's all. right. I'm gonna ask this question as a filmmaker. Yes. You believe that truth, the motto "Truth alone triumph," but even in fiction, if we bring truth, you don't allow us to release films. How do you? We do have a separate structure called CBFC, film certification, but adliyume neenga intervene panni romba overpower பண்றீங்கன்னு I feel. How do you? No, I don't get the question in a correct way. I'll explain you. For example, I have something controversial in my movie which has to be expressed to people, and I have a lot of political threats. And a film certification board has to be unbiased, and they have to certify the film whether it is for kids or adults. அவ்வளோதான் அதோட work. But the entire law and the governance system is intervening and not allowing me to release my movie. In such cases, how would you solve such cases? So you are telling that in the movies you're like showing the corruption and other things in the movie. Exactly. Same way as he said, I am stuck with the politician and the administrator. Whatever they are doing, I will get the pressure from the politician sides also. And the movie is being watched by everyone. I would be happy to show, and not in the way. Good. You continue. I'm just asking them to shift the mic. Okay, that is good. Maybe the scenes can be much which it can be shown in a less vulnerable way which people can see. I think nowadays movies are more vulnerable which children cannot see. I think your movie should be in a way that everyone can see and understand it from a low age, so values will be grown. They will know it from the lower age. ஸோ வெயிட் அல்டல் எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரிய வேணான்னு கரெக்டு தான். இப்போது கரப்ஷன் நடக்குதுன்னு நம்ம பேசுகிறோம். லா மட்டும் கரப்ஷன் சரி பண்ணுவான்னு கேட்டால் இல்லை, எனக்கு வேல்யூஸ் வேணும். அப்போ வேல்யூஸ் எப்போ வளர்க்க முடியும்? 5 வளையாதது 50 வளையாதுல்ல சார். அது ஏன் வல்னரபிளாக தரீங்கன்னு நான் கேட்குறேன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இப்போ வந்து நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் ஓவர் சைட் வேணாங்கிறீங்க, லைக் இட்ஸ் வில் இம்பேக்ட் ஜுடிஷியரி இண்டிபெண்டன்ஸ்னால. ஆனால் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ண, அதாவது நீங்கள் யாராச்சும் கரப்ஷன் மாட்டிக்கிட்டா உங்களுக்கு ரிவ்யூ பண்ண வந்து இன்ஹவுஸ் ப்ரொசீஜர்னு ஒன்று வச்சுருக்கீங்க. அதில் வந்து ரிட்டர்டான சீனியர் ஜட்ஜஸ்லாம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க. லைக் ஐ திங்க் இட்ஸ் பார்ஷியல் பயாஸ்ட் அண்ட் பார்லிமெண்ட்டுன்னு ஒன்று சொல்கிறீங்க. அதுக்கு என்ன தேவைன்னு தெரியுமா? இட்ஸ் ரெக்வயர்ஸ் சம் மெஜாரிட்டி. இட் நெவர் ஹேப்பன் இன் லைக் ஹிஸ்ட்ரி. இப்போ வந்து எக்ஸ்டர்னல் அத்தாரிட்டியே one quote and then tell, democracy works best not blaming the majority but ensuring every vote is made with wisdom and responsibility. நீங்கள் ஓட்டு போட்டு உட்காரச்சவங்க தான் பார்லிமெண்ட்டில் இருக்காங்க, அவங்களே நீங்கள் சொல்கிறத கேட்கலன்னா எப்படி சார்? அப்போ அவங்க தான் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும். Do you understand? You should vote with democracy. It is a democratic government. If you vote well, the members is going to reject the judge also. இப்போ என்னன்னா அந்த ஜட்ஜுக்கு அவங்களே துணை போகிறனால தான் எதுவுமே நடக்க மாட்டேங்குதுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஓகே, தேங்க்யூ. So I invite Gadambari to
Please mind the steps here. No, it is very short. Okay, there is a bigger chance that we slip down. Yeah. You made the judiciary slip down. Your questions. Yeah. So, please wait. No, make your questions short. Okay. So, what will happen is, the last 3 members will not get the time. Okay. So, judge, no, you must tell. No, in order to do justice, no, we must restrict our questions to the corruption, especially, corruption and the stakeholder. Don't deviate around. There are a lot of questions to ask. Okay, especially religious leader is there. Okay, so you will go into deep into the religion and all, like what happened. It's day before yesterday. Yeah, so don't do like that. Stick to the topic. Okay, and keep your questions short as much as possible. And answers also, let it be short. Answers also, let it be very short. To the panelists, I'm telling, make it very short. Okay. At the same time, don't restrict yourself. All your ideas, bring it out, but don't keep repeating the points. Okay. Yes. Respected jury, esteemed co-panelists and fellow citizens, a very good evening. A nation's health is not measured by the wealth of its hospitals, but by the honesty of its healers. I, Kadambari, as a representative of pharmaceutical industry, stand here not to glorify profit, but to safeguard purpose, to remind us that in every pill lies a silent pact between science and society. Somewhere in a remote village, a mother's trembling hands hold a strip of tablets, her last hope wrapped in silver foil. The small pill is not just chemistry, it is trust in science, in humanity, in us. For us, every capsule carries a conscience and every prescription a promise. We are not merchants of medicine, but custodians of hope, and hope is a resilient heartbeat. For today's discussion, I would like to take the example of India's pharmaceutical industry as the lens through which we explored this theme. India, once the global epicenter of polio, reported over 2 lakh cases in the 1980s, but through relentless collaboration of Indian pharmaceutical manufacturers, health workers, and World Health Organization, the last polio case was reported in 2011. Today, India stands polio-free, thanks to indigenous vaccine production by Bharat Biotech and Panacea Biotech. India's pharmaceutical industry has gained international recognition as the pharmacy of the world, particularly for its imperative role in supplying vaccines, essential medicines, and medical supplies during the COVID-19 pandemic and beyond through Vaccine Maitri and the spirit of Vasudhaiva Kudumbakam, the world is one family. India's healthcare system is an evolving paradigm, a visionary transformation, not just as a sector of services, but as a pillar of development and diplomacy. Our country witnessed a 13-fold increase in biotech. The man who saved millions, Dr. Yusuf Hamid, who defied the global pharma lobby by selling life-saving HIV drugs for less than $1 a day compared to the international prices of $12,000 per year. He is known as the major driving force in making high-quality HIV/AIDS antiretroviral medicines cheap enough that the poor in developing countries, especially Africa, can access them. He's an outstanding buccaneer who saved millions, and India became the beacon of humanitarian pharmaceutical ethics. Next, so India's ancient wisdom met modern science when the World Health Organization chose our country to host its first ever global center for traditional medicines in Jamnagar, Gujarat. This is not just a tribute, but a testament. The orphan drug movement. Global and Indian startups are investing for rare diseases, conditions that earlier never got funding.
because they affected too few, and this too few are seen, studied, saved, and found in the formula. So I would like to conclude by saying that when science serves with soul, healing becomes not just a profession, it becomes a prayer. If one counterfeit pill can destroy a life, one ethical act can rebuild a generation's faith. Yes, there are challenges, but also change makers. Our pledge is clear: to make affordability our aim, transparency our tool, empathy our engine. The time has come to cure the system that cures us, and to reiterate that honesty is our best antibiotic and compassion our most potent drug. The tiny strip can carry greed or grace. The choice is ours. The choice and the change is ours. And thank you. I conclude. Good evening, ma'am. So I have a strong allegation, as your first statement told, price of a pill, cost of a conscience. So I tell, your price of a pill is the cost of a life, a silent killer, and your prescription is a humanity. You told no, prescription of death. We see every week or every month a case being filed on pharmaceutical, because your industry is completely corrupt because of the distorted research priorities and compromised patient safety. So what solution do you give to the people and to the government? Okay. First, with regards to profit, right? Profiteering. The cost of the medicine. Is that what the first part of the question was? Distorted research priorities and compromised patient safety, maybe cost also. You gave me a point. Thank you. Okay. So, if I have to answer the cost part, we support price capping on essential drugs and transparency portal under NPPA, which is National Pharmaceutical Pricing Authority. So the goal is to fund research, not greed. And our pharmaceuticals are not about profit margins. It's about moral margins. So that's the first part of the question. And distorted research priorities. Okay, distorted research. Okay, I wouldn't deny the fact that there are certain distorted research priorities, but then we're also building trust molecule by molecule, and we are working on it. We also have certain portals like we are using. I mean, we are turning introspection into innovation theory using like Aushadhi Yojana, which has reduced essential drug cost, and we have certain companies shifting from patent wars to public welfare. So these are the things initiatives that we are taking to address the ethical part. Hi ma'am. Yeah. Are you comfortable in Tamil or English? Yeah. A recent investigation வந்துட்டு group of doctors received in foreign trips. It's worth about 1.9 crores from a big pharmacy company for accepting their medicines and everything. So what is your view on that? You are like playing with the people's life, right? Because health industry, pharmacy industry, medical industry is totally different, and it is almost risking life if you do all these things. What is your view on that, and what measures will you take in this corruption? Okay. So we have this something called e-pharmacy integration to check if the medicine is legitimate, and like it's something like it's very similar to the model in Singapore and Estonia, where every drug sale is linked to the digital prescription ID. So that answers the ethical part. Ma'am, good evening. ஸோ இப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, இப்போ நிறைய ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, டாக்டர்ஸ் கூட வந்து ஒரு லிங்க் வச்சுக்கிறீங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் என் பிராண்டை எழுதி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் கிஃப்ட் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்க. ஸோ இது வந்து என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் கொஷின். ஸோ செகண்ட் கொஷின் வந்து என்ன அப்படின்னா, ஓகே
answer. Okay. So it is true that in the past there have been some unethical practices, but the Indian government and pharmaceutical industry has taken corrective measures for that. I'll tell you the corrective measures. Under the Uniform Code for Pharmaceutical Marketing Practices and Medical Council for India guidelines, any form of commission, kickback or incentive to doctor is strictly prohibited. So we follow a transparent model where prescriptions are directly are purely patient need and not profited, and we have ethical marketing audits as well. So in case we have a tie-up, it's actually prohibited based on the Uniform Code for Pharmaceutical Marketing Practices. ஸோ எனக்கு வந்து தெரியும் காம்பினேஷன்ஸ் மட்டும்தான் வந்து காம்பினேஷன்ஸ் சேம், பிராண்ட் மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட்ன்றது எனக்கு தெரியும். ஒரு படிப்பறிவு இல்லாத ஒருத்தர்கிட்ட நீங்கள் ஒரு எப்படி சொல்கிறது, லைக் அதிகமாக காசு உள்ள ஒரு பிராண்டு வந்து கொடுக்குறீங்க, ஆனால் காம்பினேஷன் சேம் தான். அந்த காம்பினேஷனில் மேபி வேறு பிராண்ட்ஸ் இருக்கலாம், ஆனால் டாக்டர் என்ன ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணிடுறாங்கன்னா இதுதான் நீங்கள் சாப்பிடணும், வேறு பிராண்ட் சாப்பிடக்கூடாது. அப்போ அவனோட நிலைமை என்ன ஆகும்? Okay, the patient has all the right to information. அவனுக்கு ஒன்றுமே படிப்பறிவே இல்லை அவனுக்கு. But still he or she, the patient can ask the doctor if that's the exact, I mean, if there is any other generic medicine that the doctor can give. Next. Good evening. From Kollywood to Hollywood, வில்லன் யார் ஒரு படத்துலன்னு பார்த்தா ஒன்று அரசியல்வாதியாக இருக்கான், இல்லைனா ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனியாக தான் இருக்குது. அரசியல்வாதி தான் ஃபஸ்ட்டு. Is that an unfair portrayal in the media, or do you think that is the dark reality of your industry? I would deny because we, like I stated, during the COVID period, we have done so many things, and India is the global pathfinder for medicine, for pharmaceutical. So there is so much that we are actually doing, and I would like to turn it on the political party leader. Because we do not fund research, right? I mean, we do not fund any political party, but we only fund research. So that's what I wanted to say. Yeah, last two questions. Actually, the recent diethylene glycol issue, which is not new one actually. It is actually before, it has happened before 2 years in Gabon. So there is, and I say that there is a lack of transparency in pharmaceutical industries because you emit lots of toxic gases which affect the health of the people also, and you also emit lots of medi wastes which causes toxic leachates, and it causes health and environmental hazards. Well, how can you ensure transparency to prove yourself? Okay. We actually have, in India, we are following a green chemistry and bioethical process. I would like to say on that. So, medicine without morality is malpractice, and profit without purpose is poison. So, we are building green pharma packs, reducing toxic effluents by 70% and adopting bio-based drug research. So, that reduces the toxic effluents that we release. And India has also banned animal testing for cosmetics. So I think it answers for bioethics and also the green pharma part, environmental concern. Yeah. Hello, ma'am. Corruption is not merely in the forms of bribery, but also in forms of selective ethics. Healthcare is a human right, Anna, but life-saving drugs are still priced beyond reach of the common man, while companies post record amounts of profits. How do you explain this? Okay, that's exactly why I told about Jan Aushadhi Yojana, which reduces the cost up to 80% and making medicines affordable for almost like 20 crore citizens. You're talking about the affordability of the medicines, right? You have a healthcare provider to attack, so you can leave the pharmacy right now. Okay, thank you, ma. Thank you so much. Healthcare. Sharmadi, you can ask the healthcare provider that same question. Yes. Okay, I call upon Amrita to present her case.
This one, choose yours. Double touch, double. This one. Good evening, ladies and gentlemen. I am Amrita. Today I am representing corporate companies. Oh, just give me 1 minute. Sir, slides. It should be the reverse. The reverse. Yeah. So I'm representing corporate companies. So we are contributing to 50% of India's GDP, and we are employing 30% of India's workforce, and we are contributing to 20% of India's export. So if we fail, the Indian economy will fail too. This shows we are the major contributors in the trade balance and forex reserves. So I acknowledge that there are few systematic errors in corporate sector, but when it comes to corruption, we are not the problem. In fact, we are fighting in the front line with the practical solution. Here helps us to increase our valuation by 50%. Then why would we sabotage ourselves with corruption when we can earn a lot more by being ethical and practical? So I can prove them by stating these examples. Tata Sons are implementing AI-powered compliance systems, and Reliance, they are making sure they are following dual regulatory frameworks, and also they are implementing blockchain-based supply chain management. And Infosys, they are having dedicated internal audit team along with AI and blockchain-based monitoring system. And HDFC, they have an excellent whistleblower protection act and also 360-degree compliance regulation act. But we are trying a lot from our end, but we are facing external disturbances and hurdles in our journey towards excellence. Like I am here displaying the problems that we are facing and the suggestions or the solutions that we need to solve these problems. First thing is the corruption in bureaucracy. Like we may know about the WinTrack issue recently happening. The company was forced to give bribe. This is one example that the corporate is facing every day. So many such cases, bureaucracy is forcing us with multi-layered procedures that is elongating our time and wasting our efforts, money, everything. And they are having distributed approval mechanism, like we have to approach multiple systems or multiple stakeholders to get our projects approved. That is a waste of time. And the proposal is like we can fastly move to digital India. Of course, the government is taking some initiative, but the efficiency is very, very less. That's like just 20-30% reducing our waste of time. And the second issue is the corruption in education. Education policy, the government is drafting very well. They are giving much focus in drafting and advertising the policies, but when it comes to implementation, it is very poor. So we, the corporate, have to go to each and every organization to conduct the Campus Connect. Infosys is doing that Campus Connect to train the students with industry required skills. I will conclude like, the corporate sector is built on a strong foundation of credibility, transparency, and accountability, and we are not the problem. In fact, we are providing the solution. If possible, all the other stakeholders learn from us and implement it in a better way. Thank you. Questions? Good. Yeah, starting from Kavitra. Hi, ma'am. Good evening. I have two questions for you. One thing is that many of your corporates are now coming under the CSR guidelines that they have given. But we see that many of the corporates, they are building their own trusts and they are just rooting out their own fund by having trust as if it is some others. Okay, it's just, they show that they are paying, they are doing the CSR funds, but they are doing it for their own. And the next one is, you make profits in millions
in crores. And then you don't look for the welfare of the employees. You just exploit and extract all the possible work. But I feel that only you people are progressing much rather than the employees. Just answer these. Okay, I would love to answer the second question first. Why would you start a business for? For profit. We are not a service sector. We are corporate sector. We run business for profit. And coming to the first question, CSR. We do CSR activities. There are laws, and we are also providing reports, annual reports, which are adhering to the guidance of GRI and CDP. So the government will see that report, and they will see everything, and they will monitor everything. So they make sure that our CSR activities are not misused. So that way the government is also putting a checkpoint. The question is that you have your own press, and you say that it is someone else, and you pay the CSR funds to them. And the other is, I'm not talking bad about making profit, but you are progressively making profit wherein the employees are just exploited and they don't get the very benefit out of it. Okay, at the end of the day, we have to satisfy our stakeholders. That is the purpose. And we have to show profit each and every quarter. That's why, and also coming to the salary, you are saying we are exploiting the employees, right? But I don't agree with that. Based on the levels, there are different categories of employees in every corporate sector, and based on their level of skills only, we are providing the salaries. That is also in company's policy. Next. Yeah. You spoke about globalization as well in one word. So if India has always adapted changes, do you think our corporate sector's adaptability has now turned into moral flexibility, where corruption or manipulation is justified as a cost of global compete? I am not agreeing with the statement like we are justifying corruption or something like that. So the globalization, like every corporate sector, like most of the corporate sector, they have branches across the world. And we are making sure that we should be adaptable, else we can't survive in this competitive nature. So we are getting the best practices and we are implementing in our own organization. And coming to the corruption, we are not acting on our own. We are bound by regulations. We are bound by acts and rules which we need to follow. I don't think that allegation might be a false allegation, because if you see our company's records, you couldn't able to find corruption reports and all. We are doing it. Yeah. I understand that India is doing better in globalization, but we are known for our adaptability. Are you exploiting our adaptability, our Indians' adaptability, to your own competence here? See, the company's policies changes from region to region. For US, the company will be having different set of culture. For India, the companies will be having different set of culture. For example, in US, if the work time starts at 9, people will come at 9. And if it ends at 5, people will go at 5. What about the case of India? If the work time starts at 9, people are coming by 11. That is a kind of negative way of adaptability Indians are showing. So we corporate have to change our procedures according to the region so that we end up profitable. Yeah, that's the reason for our adaptability region to region. Good evening, ma'am. Yeah. So my allegation is private companies came into India for development, true, but you brought in a disease called corruption to my country. I'll tell you why. 1990, our government opened up. Yes, you came into business. Slowly you entered education. Slowly you entered health. Now you have set our society people's standard high. Parents are persuaded to meet the social needs. Everybody are comparing to each other because of the private players. Because you have kept the standards high, everybody are comparing. He is in private school, he is going to private hospital. And that made my people in the country to meet the social standards and to deviate and go into corruption. I tell you, it is the private company who persuaded my people to get into corruption. To meet your undesirable profits. Thank you. What is your solution? Okay. So you are saying setting the benchmark high is an issue. But we see that is our ethics. We have to set the benchmark high. We have to set our... Let her complete. Yeah, we have to set our benchmarks and performance high.
You are comparing private sector with public sector. You are saying people are going into private schools. Of course, people who have money, people who want to enjoy more facilities, because government used to provide what is needed. But private used to provide what is more satisfying to the consumer, so that they will end up profitable and end up top among their competitors. So we can't compare government and private institutions. And corruption, I think it is deeply rooted in politics than in corporate sector. Strictly last two questions. Last two questions. Already they've raised their hand. Hi, ma'am. Next time you will be given the first chance. Actually, you have talked about the lack of employability. In a recent movie shows that they are creating fake documents for joining in a corporate company and in many private company. It's not only in the movie. I have seen this in my real life experience, creating fake documents. And what about the people who studied in a college for more than 3 or 4 years in engineering or any arts and science group? What is your view on that, and what actions will you take on that? And still it's happening. It haven't stopped. I have seen the cases. What is your view on that and your action? Okay, based on your personal experience, you are saying that. I don't know how true it is, and there is no fact to substantiate your own experience also to prove it to me. And also, I am saying that it is a movie. Movies don't happen in real life. We corporate institutions have multiple steps of verifications, multiple interview rounds, and multiple steps of verification. We have separate HR unit itself to verify all the documents. Then only every employee is coming to the organization. So I am rejecting that allegation of we are accepting people with fake documents. Thank you. Here. Like it is from Shafiqa from online. Okay. According to Ministry of Corporate Affairs, India Film spent about 34,909 crore in CSR in financial year 2023-24. Yet India's corporate fraud losses in the same period was estimated over 45 crores, like 45,000 crores. So CSR truly a corporate social responsibility, or it has become corporate self-redemption, a way to donate 2% and guilt with 98%? I understand that, and initially I stated there are systematic errors in corporate sector. I can't take accountability on behalf of all the corporate companies. There are few fraud companies and there are few shell companies whose motive is just to make profit from this corruption. But many good corporates are there whose real focus, like Tata's, Infosys, and everything you can see, they are properly spending their CSR activities and they are properly adhering to all the compliances. So I can't allege that commonly for all corporates. Maybe few are there. Legal actions as a Supreme Court you should take against Thank you. them. Thank you, ma. Thank you. Yes. Generally, there is accusation of, you have been talking about legacy companies like Tata, Infosys and things like that. There are accusations about monopolizing, like for example, small companies, new companies in corporate sector are either bought over or just 1 or 2 companies cornering many projects. So how do you react to this accusation of monopoly being a problem in Indian corporate sector? So I want to say, rather than monopoly, I say it is the one who performs well get the benefits. Yeah, the one who sow will reap the benefits, like that. Which company is providing the best facilities and best projects in minimal budget, they are getting the project. If one company is performing well in everything, they will end up getting many projects. We can't say that is a monopolizing and we are giving all the projects to one. Because of their performance we are giving. And I will say, like, monopoly currently it is not a big problem because government is focusing a lot on startups today. Government is investing like 10,000s of crores and Startup India, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana and everything. They are distributing to new startups also, new projects. So monopoly it is getting reduced lately. Yeah, that's it. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah. Next, I call upon Jagdish.
Hare Rama, Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Subhanallah, Allahu Akbar. பரம மண்டலத்தில் இருக்கும் எனது பரம பிதாவே, நான் செய்த பாவங்களை என்னை மன்னித்து என்னை ஆசீர்வதிப்பாக. ஹalleluya. Hi, I am Jagadish. I am a religious leader. Okay, now I am going to a point. The religious leader, I believe that corruption is not a social and political issues. It's a spiritual disease. It's weaken our soul before it weaken our nation also. Every religious, whether it's Hinduism, Islam, Christian, etc., teach common truth. Honesty is the foundation of rightness. Yet today, this is very foundation trembling under the weight of corruptions. Why we need a religious leaders as the moral guidance of society? Lest the religious leaders remind people's and more values, honesty, compassion, and self-control, which are the essential for first fight corruptions. For example, says Swami Vivekananda, and that the spiritual voice against injustice speaks freely against fight against wrong practices, awaken the people conscience. The promoting, for example, who is fight, that means Guru Nanak. The promoting unity and compassion, religious leaders unite people beyond caste, class or religion. For example, this my thought is, she is not from a religious leader, she is a unite peoples beyond caste, class, religion. The example is Mother Teresa. How the services for not selfishness is the highest form of worship, inspiring the transparency and empathy. Let's finally I said as the role model of simple and honest living, showing the happiness does not come from wealth of power, from the right. Mahatma Gandhi is not a religious leader, but like as a saint, honestly and simplifyly became a moral weapon against corruption. India accept a religion. India accept a religion and religious leader. Yes, from ancient to still now, everyone to be accept as a religious leader. There is in ancient India the land of Dharma and called as a cradle of religions. அதாவது religion அப்படிங்கிறது இந்தியாவுடைய தொட்டில் மாதிரிங்க, சரிங்களா? And that we said our culture thought that ekam sat vipra baha vadanti, truth is one. Call it many names. Okay, we have finally as a more transforms. I will be asking as a question and discussions. Now my final point is, my dear friends, the law can punish corruption, but only values can prevent it. As a religious leader, I say the real battle is not in the courts and office. Courts in office, in our hearts. Let us remember, a nation becomes a great not by wealth but a virtue. Each of us chosen is the truth of temptation, honesty, hypocrisy, and the social and the service of from selfishness. We can build a corruption-free India, not just a force of law, but just a light of conscience. Let us all repeat in our heart, Satyamev Jayate, truth talam trims. Thank you. Thank you. So my question is, okay, my question is, I think you religious leader are not even needed in this society, because to teach values in our society we have schools and parents, and to control people and to make them obedient we have laws, constitution, act. What you are doing in the society? Yes, I will tell you.
All will be given chance. As before my panelist, as a Supreme Court judge says, values are need. There is education sector here and administration officers here, politicals are here. But as a religious leader, we are also providing as a one type of values. We are also serving as a public. Okay? See, I told you, values are needed. But you should give values. Yes. But you're using your devotional thing into personal gain, and you're changing the thing of values into something wrong, which is a base level of corruption, and it is corrupted. So I think we are not the starters, you are the starter. So what do you think about it? Like your question is, schools and colleges are forcefully or indirectly influencing the religions like that? No, that was not the question. Repeat the question. I'm telling you are the base level in the corruption. Like, if your values are good, the corruption is not going to be in people's heart. So you are starting it. So you should be good, but you are using for personal gain, and you lack transparency in your thing. So what? Not for as a personal gain. We are as a honesty person, as it is the religious perspective, thought is only for us here. Want to give us a value and the honesty. That is the basic nature of the fundamental words. We are preaching that only. So why here is we are talked to like which means like that do say corruption, which means anything. Then why is your assets are increasing more than the economic level? Yes. I will say answer. I am a religious leader. There are India. Although more than number of religious leaders are here are in India. But I am a honest and a purest person. So I just want to complain as a political person and as an administrator of the service. Can you please take actions as that corrupted persons? And with your support, judicial member also can do that. The judge must remember that one of the important cases of the Constitution, you have taken the property of a godman. It is not like godman or something. I have answered. Which case may the audience know? So like we never touch the faith of the people actually. It is about the management or something which it relate. You know, can I go into the thing actually? It is like mosque can be wherever it can be. It can be in the home, they can pray wherever it was. And temple, it was a starting place, it was in a historical way. You know the history. A king was there, and due process of law will take everything into account, and the end which is to be given, it is given. So I think it is not about the religion. It is about what it should be, the management system and the law. I was asking about another case on the Bharati case. Yes, sir. Yes. Next. Case on the Bharati case. ஸோ ஆஸ் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக எனக்கு வந்து இந்த ரிலீஜியஸ் மேலே நம்பிக்கை இல்லை, ஏன்னா எல்லாருமே என் பீப்புள். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து நீங்கள் இந்த சொல்கிற மகாபாரதத்துலேயோ நீங்கள் சொல்கிற ராமாயணத்துலேயோ நிறைய வேல்யூ சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் அதை சொல்லித்தர நீங்களே சரியாக இல்லையே. ஐம் நாட் அக்யூசிங் யூ. நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவாக நிற்கிறீங்க. நீங்கள் எனக்கு விவேகானந்தாவோ அந்த மாதிரி ஆட்கள் லைக் தே ஆர் நாட் ரைட் நவ். எனக்கு இப்போ யாராவது சொல்லுங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ உள்ள ஒரு ஆட்கள். I will tell you. There are, you guys know about that or not, but one famous person in Kerala, his name is Amirthanandamai. She doing lot of welfares, and government also appreciated. They are got more than awards from not only in India, from foreign countries also. She is built as a more number of educational institutions as free of the students, and she take care more the number of disabled students also. At the end of their lifetimes. Then one of the recently in I think Delhi or Maharashtra, I don't know about that particular place, she built as a one large number of multi-specialty hospitals for as a poor persons for delivering as their like that services. So this kind of persons also still they are living, but where is that? So they are that what's that? Advertisements cannot be promote more than, but they are promoting as that what's the politicians do, what's that IAS officers do. But these kind of values. But these kind of values can be sent means people also believe as it is ourselves also good, because most of the people are think religious leaders also are bad. Okay. Yes. So
என்னென்னா இப்போ நீங்கள் வந்து வேல்யூஸும் அண்ட் மாரலிட்டியும் நீங்கள் வந்து நம்மளோட மக்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ ஒரு ரிலீஜனுக்குமே மாரல்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் மாறுது. ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் யூ யுவர் செல்ஃப் கான் ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஒன் பர்டிகுலர் வேல்யூ. இங்கே வேல்யூ கரெக்டாக இருக்கும்போது அது வந்து இன்னொரு இடத்துல அந்த வேல்யூ இஸ் நாட் பீங் ரெப்ரசன்டட் கரெக்ட்லி. அது வந்து இட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் தேர் வேல்யூஸ் அப்படின்ற மாதிரி. இந்த பட்சத்தில் நீங்கள் வேல்யூஸை காமனாக வச்சு எப்படி கரப்ஷன்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஒழிக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? இன்ஃபேக்ட் எல்லாமே இப்போ பிஸ்னஸ் ஆகிட்டு வருது, இன்க்ளூடிங் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிலீஜன் எல்லாமே பிஸ்னஸ் ஆகிட்டு வருது. உங்களுக்குமே ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில வகையான ஃபினான்ஷியல் இதெல்லாம் தேவைப்படுது. ஸோ நீங்கள் அதை பேஸ் பண்ணி போகும்போது லைக் யூ ஆர் ஆல்சோ கெட்டிங் கரப்டட் அண்ட் வேல்யூஸுமே பர்டிகுலராக காமனாக இல்லாத போது இட் டசன்ட் மேக் சென்ஸ் தட் ரிலீஜன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு என்கல்கேட் த வேல்யூஸ் இன் இண்டிவிஜுவல்ஸ். As I said, first of all, not only for as a particular I am not from standing here as a particular religion. I am from standing as the overall maximum as a religion leader. We are having any for public issues like that COVID-19 issues. Right now, I see that one information from that. All India religious peoples are joining there to support their COVID missionaries to providing us a food from the Guru Nanak side of the Sikh peoples. Then after one thing, in the flood time, recently the flood from Kerala, the group of religious peoples are working with their government to tie up them to support with everyone. And that finally I said, as our Modi government says, Vasudeva Kudumbakam, we are also being say every religions are same and equality. ஸ்கூல் பசங்க பண்ணுறாங்க, பட் ஸ்கூல் பசங்க கிட்ட எங்கே சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க? ஸ்கூல் பசங்க they are helping us, but we are providing us a medical health care and அந்த ஒரு கோர்வையை வச்சுட்டு தான் நீங்கள் வந்து ரிலீஜன் வேணும், நாங்கள் வந்து மாரல் வேல்யூஸ் கொடுப்போம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை as per the constitution also said we have a fundamental rights, so religious need. குட் ஈவினிங் சார். ஆக்சுவலி ஆஸ் அ பப்ளிக்காக நான் வந்து என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னா, பொலிட்டிக்கலும் ரிலீஜியனும் இன்டர்செக்ட் ஆகுதா? பிகாஸ் இப்போ ரீசெண்டாக இருக்கிற இந்தியாவில் பாலிட்டிக்ஸில் வந்து ரிலீஜியன் வந்து ரொம்பவே இன்டர்ஃபியர் ஆகுது. தென் அதை பற்றி நீங்கள் எதுவுமே பேசலை. இப்போது இது வந்து இந்தியா அப்படிங்கிறது ஒரு டைவர்ஸ்டு நேஷன்ஸ், வி ஆல் நோ தட். பட் ஆனால் இப்போ ஸ்லோலி அது வந்து ஒன் நேஷன் ஒன் ரிலீஜன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் வந்து மாறிட்டு வருதோ? அதுவும் இல்லாமல் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு டெம்பிள் கட்டுறதுக்காக வந்து மோர் அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது, ஏன் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து மற்ற வெல்ஃபேர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் டெம்பிள்ஸுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது, ஃபெஸ்டிவல்ஸுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோர் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? Yes, I agree. In many places, politics and religions have become closely mixed. Sometimes political leaders using a religion to gain a votes, and religious figures use the political gain influences. Example, across the world, India, Pakistan, even US, religious has been as used as mobilize their voters. But when happens, people forgot the purpose of the both religion and the democracy, which is justice and equality. The state, as it is my true religious leader, my side, a true religious leader, I completely oppose religious from political power. My duty is to unite people's heart and not divide their vote. Next. Okay, good evening, sir. You said we teach values. Yes. So you run schools in religious names. Yes. Also, you have run charity in religious names. Like example, we have Mother Teresa charity, and you say like the charity money goes to the people. But moreover, you say there are people to say my Mother Teresa charity money is my money. So that is also happening, right? So where did you teach values in school? And there are schools still people forces religion on students. They stand for hours and hours in prayers. They force them to join in Omam and all. So is that your value of teaching religion to the students? As a religious leader, in my side of perspective, we don't force. I say my religious leader, my side of perspective, I said,
There are to giving us a ritual, we don't to spread us a ritual burden for students. They are doing some kind of a ritual institution means as a common public person you can to file a complaint as a government officers and as a politicians, as a judges. Good evening. Why women are often denied in leadership role in certain religious place? Women are often denied. I expected this question. Leadership roles because first of all, the simple example. See here. No, in religious place. In religious places, women are denied. Yeah. Reason now I am say one of the person is Amritanandamai. She is a good, true religious leader. Next, yes. Nearby. Next month. So, good evening, sir. First of all, corruption பற்றி பேசும்போது அது ஸ்டார்ட் ஆகிற இடமே உங்ககிட்ட இருக்குது அப்படின்னு நான் வந்து பிலீவ் பண்ணுறேன். ஏன் அப்படின்னா காசு இல்லாதவங்க 4 hours வெயிட் பண்ணுறோம். காசு இருக்கிறவங்க 100 ரூபா கட்டி ½ an hour 15 minutes. விஐபியாக இருந்தால் இன்னும் ஃபாஸ்ட், எவ்வளோ சீக்கிரம் வேணால் போக முடியும். ஸோ இது வந்து கடவுளுக்கே கரெக்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு கான்செப்டாக எப்படி நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க? இதையே நீங்கள் கேட்காதப்போ உங்களோட பேஸ் ஸ்டார்டிங் உங்ககிட்ட இருக்கிறதே சரி பண்ணாதப்போ நீங்கள் எப்படி கரப்ஷனை சரி பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நாங்கள் நம்பலாம். Yes, as a true religious leader, I want to say this answer because God is a common one for everyone. So we don't want to stand as a queue and to get darisanam from them. That is a totally change. As it is, I am trying to complain as that government side. Government will take care as a decision, and that some I don't know about the exact temples. Most of the temples they are not VIPs, but here present more the temples are VIPs, but still they are reducing. And in particularly I want to say is one religious perspective. In Muslim cultures there is no whatever it is, because I am not a Muslim, but I go and for dargah something and I pray that there is full and full equality. As I say, a rich man or poor man, there is nothing here. Everyone to stop here in the same line. So there is no seeing as that what kind of I say that amount will be not paying this. We will trying to reduce. You will reduce. Okay, good. Thank you, ma. Thank you. Thank you for your answers. Now I call upon Sonia Sri to take up on this. Thank you. Thank you. Greetings to the honorable chairpersons and respectable panel members. I'm Sonia Sri, here to represent from the real estate builders, developers and agents involved. The state of Tamil Nadu is contributing a significant 8.8% of contribution to nation's GDP, standing as a powerhouse of India's economy. And this state, standing as the second largest economy in the country, is significantly contributed by the real estate sector. And any guess of how much it is contributing to the state's GDP? How much do or may the real estate sector be contributing to the state's GDP? More than contribution to GDP, it contributes more to black money. Okay, anybody has answer for that? No, we don't have. Okay. The sector is contributing around 11.2% to the state's GDP, and it is the second most employment generating sector of the country, next only to agriculture. So boasting with good number of operational special economic zones, IT parks, manufacturing units and automobile industries, healthcare, education and range of connectivity possibilities, Chennai is constantly booming as a real estate market in the state as well as the country. So apart from GDP contribution, the sector is showing 5% growth year on year, with urbanization and development of smart cities driving the demand. This remarkable contributor of economy is no way away from criticisms as any other field in terms of complaints of corruption and fraudulence. Yet, one must remember that years of development have brought in greatest reforms over time.
To name the Registration Act and Land Revenue Codes, Transfer of Property Act, right to fair compensation and transparency in land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, and ultimately the Real Estate Regulation and Development Act of 2016 that stands to be a great initiative for the protection of rights of buyers, sellers and other agents involved in real estate. And with this, rising challenges and complaints of urban congestion, delay of projects, regulatory complexities, inflation, corruption charges, etc. are impacting the leaping growth of real estate development. The Confederation of Real Estate Developers Association of India, CREDAI, acts as the apex body for real estate industry of India. CREDAI is dedicated to foster stronger collaboration with government agencies, advocating for policy support and sustainable growth by streamlining regulatory issues. And the Real Estate Regulation and Development Act offers the facility for the complainants to raise their complaints, facilitates mediation, and then you can also go for appellate tribunals, and they penalize any kind of non-compliance of the regulations that is put forth and allows even for easy online registration of your properties. With this, better regulation, inclusive stakeholders-based approach, and reduced staff crunch in the regulatory authority and improved collaboration with the government is all that we expect in the upcoming days for better development, ensuring the vision of real estate rising, Bharat soaring, which will aid India to attain 30 trillion economy by 2047. Thank you. Yes, questions? Yes, where is the mic? Actually, when you spoke about real estate corruption, certain news flashed in my mind. A government tender was given to the real estate. So what happened was they built houses, apartments, and as soon as the people touched the roofs, it came apart. So what do you have to say about that? Yes, we have witnessed this in the news. One thing that we must open up here for the public as well as the common masses is that almost after this Regulation Act came in 2016 and CREDAI has taken up the regulations more stricter, it is said that it has all the builders as well as the buyers as well as the agents involved in real estate, they have to register themselves under the RERA Act 2016. So any kind of non-compliance, any kind of non-registration, they are penalized, they are supposed to come under, they can even be given fine and imprisonment actually. So any kind of complaints you can even make in the RERA website so that the actions will be taken within a span of 60 days. Even if at all, if the actions are not taken, you can go to the appellate tribunal. Even if that is not heard, you can straight away file a writ petition in High Court. You have all the power to that, and that has to be made public so that people know to do this. And even if the project is delayed, they can get a refund of the buyer can get the refund or interest or compensation from the promoter or the builder who has done it. What about the resources used? Won't those money go to waste? Yes. I have a question for you. What happens when grease payments are seen as survival and not greed? Can you repeat? What happens when grease payment are seen as survival and not greed? Grease payments under the table amounts to move your documents in real estate. Yeah, and people would have well known that there is so much of corruption that is happening in real estate sector. And to take a glance, you just see there in almost all the states we have this RERA in Act, and each state has the regulatory authority. And there is so much of scrutiny, so much of approval that real estate promoters and builders have to come through before the project gets into the field. Okay, just take for example in Maharashtra, you must get at least 60 approvals before you start your establishment. So without a tie, without a link with the bureaucracy which demands so much from the builders or the promoters, I think this possible chain is not going to exist, and there do occur such kind of lacuna. And further regulations will bring this under purview. Yeah, first answer her question and then you raise question. She is accusing bureaucrats for taking bribe. எஸ் அண்ணா சொல்கிறேன் சார். அதாவது ஆக்சுவலி என்னோடய கொஸ்டினு
அவங்களுக்கு சீக்கிரம் வேலையாகணும்னு ஃபஸ்ட் திங் வந்து என்னென்னா முக்கால்வாசி ரியல் எஸ்டேட்ஸ் வந்து ஒன்று பொலிட்டீஷியன்ஸ் வச்சுருக்காங்க, இல்லை பொலிட்டீஷியனோட பினாமிஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அது மணி லாண்ட்ரிங் இல்லை கரப்ஷனுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஏன் வந்து நாங்கள் தள்ளப்படுறோம் சார் ஒன்று வாங்கு இல்லைன்னா மிரட்டுறாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு சாதாரண பியூரோக்ராட் என்ன சார் பண்ணுவான்? மிரட்டுறீங்க. They are pushing us to get the bribe. So, is that you're telling that you are overpowered by those real estate developers? Yeah, yes. But we think that public has given the power only to you and you have all the power to restrict what we are acting upon. Real estate நான் சொல்லலை, ரியல் எஸ்டேட் பின்னாடி ஒரு ஃபேஸ் ஹிடனாக இருக்குல்ல, அதுதான் எங்களோட பவர்ன்ற நான். So you're fearing for that? பின்னாடி இல்லை சார், ரைட் சைடில் கொண்டு. I'm not fearing for that. See, ஒன்று வாங்கு இல்லைனா த்ரெட் வரும்போது இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பியூரோக்ராட்டுக்கு என்ன ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லைன்னு அவன் ஃபியர்லெஸ்ஸாக ஃபேஸ் பண்ணலாம். வாட் அபவுட் இஸ் ஃபேமிலி? அவன் ஃபேமிலியை பற்றி அவனை நம்பி சில பேர் இருப்பாங்கல்ல, அவனுக்கு என்னன்னாலும் பரவாயில்ல, நான் ஃபியர் இல்லாமல் வந்து நடவடிக்கை எடுக்கலாம். ஆனால் அவன் ஃபேமிலியை பற்றி அவனும் யோசிக்கணும் இல்லையா? Yeah, sure. So I'm not blaming that you are feared of them and then you're doing the actions. And most of the thing that you should know, media reflects on what to be known, what to be brought out to the public. And let me complete. So whatever you see in the hot lines that you get triggered upon when you see, behind that there is so much of struggles that even the real estate developers and builders and promoters face within the department. Only they might be knowing, and those who are surviving in this sector for decades, they'll be knowing. And see, I gave that example, like almost 50 proposals, 50 approvals have to be obtained within municipal corporation before it gets into the establishment. And many lament that these high power political parties and bureaucrats are not moving the files, are not ready to give permission to the next level unless they are paid more than what the actual cost of the project. So all those things has to be considered. Okay, for that we have some e-governance and e-portal that you can do. Yeah, we are one promoting. small statement மட்டும். So media வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த மாதிரி what need to be know அப்படின்றது கொண்டு வராங்க. That's not, I think so, not correct. எங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னு நினச்சிக்க அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறாங்க. So that's a statement, not a question. ராகுல், நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணுற டைம் முடிஞ்சிருச்சு. I'm actually make the answer short. Sure. You are elaborating too much. மேம் ஆக்சுவலி இப்போது ரியல் எஸ்டேட்டுங்கிறது வந்து நம்ம நிறைய வந்து லேண்ட் என்க்ரோச்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போது எங்களுடைய ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா தெக்லூர் குளம்னு ஒன்று இருந்துச்சு, அது இப்போ வந்து பெரிய ரியல் எஸ்டேட் ஹப்பாகவே மாறிடுச்சு. அந்த குளத்தையே காணோம் இப்போது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. இப்போது கூட கிரேட் நிக்கோபாரி ப்ராஜெக்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொண்டு வராங்க. அந்த கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 18% ஆஃப் தட் லேண்டு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கவர்மெண்ட்டே சொல்கிறாங்க. ஆனால் அந்த ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனிஸ்னால எங்களுக்கு வந்து நம்பிக்கையே வர மாட்டேங்குது. தே மே என்க்ரோச் த லேண்ட் ஆஃப் ஷாம்பென் ட்ரைப்ஸ், ஒரு ட்ரைபல் ஏரியாவே வந்து இங்கே என்க்ரோச் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இந்த என்க்ரோச்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ன அவர் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஏரியாவில் வீடு கட்டுங்கன்னா ஏரியில் வீடு கட்டிடுவீங்க. லாஸ்ட் டைம் அது பேசணும்னு நினைக்கிறேன், which is most prevalent in Chennai too. And we also support for the public's demand that we should not be encroaching more than what we are promising for. So we look for that because we give the estimated project as well as the project cost. You can listen பண்ற அப்புறம். Yes. So before bringing up the establishment, we will submit you all the estimated project dimensions, the cost, and what all, and within the stipulated time period within which we will complete the project. So by this, you can always have a high eye on us whether we are breaching the encroachment. You have all the power, public has all the power, media has all the power to question us. We are open for such kinds of legal challenges if at all you are posing us for. Thank you. Hi, ma'am. I just wanted to ask you a question from my personal experience. இப்போ உங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் நடந்துச்சு, யூ ஆர் டூயிங் சம் கான்ஃப்ளிக்ட். உங்களோட கான்ஃப்ளிக்டை யூ ஆர் ரிஸ்கிங் பீப்புள்ஸ் லைஃப் பிகாஸ் வந்து நிறைய சதுப்பு நிலத்தை வந்து ஆக்கிரமம் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. அண்ட் ஸ்டில்
அதனால தான் ஃப்ளட்டுமே ஒன் ஆஃப் த ரீசன். பிகாஸ் கரெக்டான பிளேஸில் வந்து கரெக்டான ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸோ ஃப்ளாட்டோ வந்து ரைஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா தே வில் நாட் ஃபேஸ் எனி ப்ராப்ளம். பிகாஸ் நான் வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து வென் ஐ வாஸ் லிவிங் ரொம்ப வந்து தண்ணி வந்து ஐ குடண்ட் ஈவன் ஒரு 4 days to 5 days வந்து வி டோன்ட் ஹவ் எனி எலக்ட்ரிக்கல் சப்ளை எனிதிங். அண்ட் இப்போ வந்து அந்த ரியல் எஸ்டேட்டோட ப்ரமோட்டரையோ இல்லை அவங்களுடைய ஓனரையோ போய் கேட்டால் they didn't have the proper answer. So as a நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துல இருந்தீங்கன்னா what action will you take? So what are the measures will you take? So thanks for the question. So for an example, I'll quote this Palikarne marshland issue too, wherein they report that we are encroaching or taking upon the lands that come under the reserve forest and marshland ecosystem. Actually, we without no legal responsibility, we cannot take up the establishment there. And even the land which is right now booked under that commercial establishment, those are private pata lands. So unless the private owner has been having it for decades. So unless we see and observe that we don't have any legal struggles that we'll be facing while establishing, we don't take up those projects. So if at all there is such lacuna, we will also bring it under the purview and let all the stakeholders come together and decide on it. Better not to encroach upon further water bodies. Thank you. Yes, here, Kadam. So while pharma builds health infrastructure, many hospitals face land scams and zoning violations. How do real estate stakeholders justify turning healing spaces into profit hubs? Okay, sure. Yes, it is obvious that land use plannings are divided, and even within Chennai we have 10 different land use patterns. Only according to the purpose that it is going to serve, we are about to establish. We are trying to give the best of infrastructure that the nation and the state and public demands. So we are trying to balance between cost effectiveness as well as profit making. We would try to improve our efficiency so that the lives or those who depend on that will not be feeling disappointed by our work. Okay, ma. Thank you. Yes. Thank you. And next I call upon Fatima to proceed with her presentation. Purmia. So all of you guys, please note down the steps, no? Please be careful. Chair is free. Idu pogum. A very good evening to everyone present here. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others, said by Mahatma Gandhi. You see, NGOs act as partners in governance, but they've been accused of corruption so many times. Just a second. On behalf of the King's panel, we are very happy to welcome our beloved Bhuminathan sir. Thank you. Yeah, please continue. Thank you. But how can they be corrupt when they have strict transparency and accountability mechanisms, external oversight, donor monitoring, and self-regulations like ethics committee and fraud departments and so on? However, where people get confused is in the difference between fake and genuine NGOs. Do you know who are fake NGOs? They do not have proper legislation. They do not have they're not legally registered. They pretend to the public. They get websites, make fake accounts, and that is how they fool the public. What about the real NGOs? Real NGOs have actual websites and they are legally registered and they actually work towards the welfare of the people. Like you can see here, Snickers is real. What is the other one?
the fake NGO. So when you see, all over India, there's more than 3.3 million NGOs registered, and there's a huge youth representation in the NGO. When you see, there are so many achievements by NGOs and so on. Like Pradham Educational Foundation is a major NGO, and Water Aid India. And what about our Ganges, River Ganges? Everyone knows how much contribution went into it by the NGOs. However, they do face certain challenges like financial constraints and lack of skilled personnel and technical problems as well. Where the problem arises is when certain political issues interfere. However, we have some solutions to solve those as well. Like we need proper mix of funding resources. We cannot depend on the same donor for eternity. And we need proper and more corporate social responsibility partnerships. Hopefully corporate will, collaborate with us more. And we need simple regulations. Come on. How much regulation will you give us? Make it more simplified. How many times do we have to register? And then we also need some help from the people who do not want to get into welfare activities. There are so many talents around the world, but if they get into this sector, we could do so much for the society. But their skills are used elsewhere, and that is also good. But if you come here, we can make better use of it. Thank you. Yes, starting from Sushmita. Welcome. Anybody there, that side? Here, anybody wants Good to evening. Yes. You asked us to simplify the regulations. You are registering so many times, but I would like to share a case study of the Muzaffarpur shelter home case where 30 minor girls were being sexually abused inside an NGO-run institution, which was funded by the government itself. So when NGOs, which were created to protect the vulnerable, become the very abusers, how can you justify calling this as a social service? And isn't this a corruption of humanity itself? First and foremost, I would like to say that, did the government check whether the NGO was a fake or a real one? That's why we are having so many registrations. Beyond this is happening. I want a justification for that. Nothing can justify the abuse that happened there. I would not want to justify it as well, because mistakes happen not at the topmost level. As I said, we need skilled personnel. And some people, and even in the solutions, I did mention that we need trained staff, educated staff. So we do bring in staff who are interested to work, but what about their level of understanding of situations? So we do monitor as much as possible. But when these happen, what do the NGOs do? They do what is the right thing. They withdraw. They stop the NGO, and they do not want such an activity to move on from there. Yes. Yeah, here. You're claiming that you are the voice of the voiceless peoples, okay? But your voice become louder when elections are going to happen. So what do you think about it? NGOs are misused in the form of corruption, right, for the politicians. Are you sure? Maybe our voices are not being telecasted by the journalists. Maybe that is the case. We're always working. We're always working 24/7 every day. 3.3 million NGOs in India. Is it a joke? The globe is stunned with how many NGOs we have. They're always working. But when is the work coming out? When the elections are happening, how is it our fault? So that is the problem. So much of NGOs, but no social activity is taking place. So, good evening, ma'am. So, do you think NGOs are indigenous species? Come again? அதாவது அந்த என்ஜிஓ வந்து இதுலேருந்து இந்த நம்ம கண்ட்ரிலேருந்து எடுத்துட்டா அஃபெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஐ மீன் நம்ம கண்ட்ரியை. Definitely, there will be drastic effects. They are the one who are connecting the politicians and the people, or the bureaucrats and the people. You can also put it that way. So imagine removing us. There will be severe consequences, and I can say negative impacts. Hi, ma'am. Actually, NGO is a non-governmental organization. இது ஆக்சுவலி நான் ப்ராஃபிட் ஃபண்ட்ஸ் தான். பட் இங்கேயுமே
corruption நடக்கிறது, it's really disappointing. I just wanted to ask you a question regarding a recent news on Smarda case, which has happened in Odisha. Actually, what they did is, one second. In Odisha, Rayagada district, a local NGO called Sunshine Multimedia Academy and Rural Development Action collected lakhs of rupees from villages under the promise of providing employment training and small business assistance, but then shut down and disappeared without delivering. What is your measures and action on this case? Actually, I am not aware of this case. Are you sure it was registered? Whether it was a fake or a real NGO? No, it's the real. When it's coming to the news, then it is real, right? Not necessarily. You can let them ask. I'll give a chance to. Here, Venkatesh, pakkathula. Ma'am, I'm not just talking about corruption in NGO, but I would like to. I think the model itself is a form of corruption. I'd like to question the model itself because. I'm a student of sociology, so I guess you can understand where it comes from. To the question now. When compassion itself becomes a career, how do we tell the difference between service and self-interest? Like in a sense, நீங்கள் சேரிட்டியே கமர்ஷியலைஸ் பண்ணும்போது how can we be sure that the personal is working for service and not for self-validation or brand value? Also, my next question would be, if NGOs depend on donors to survive itself, then how can they be expected to challenge the communities or the interests of donors itself? Wouldn't that be conflicting? Thank you. Can you repeat your second part of the question? When NGOs depend on... They themselves, they are committing some kind of mistakes. NGOs are in the responsible position to fight against those donors. So how will they fight against the donors? That is why I gave a solution, a mix of funding resources. When you depend on a certain donor for funds, that is when they become liable to them. So when they have a mix of funding, they do not have to keep depending on them. They can drop it and they can go to other sources. And you're saying, how is donation, like your... Can you repeat? Let her complete. If she's not sufficiently answering, we will deal with the mark, don't worry. So you're saying, how can you depend on donations? We are the kind of institutions that when people donate, as a representative of the people, we do them more service. Question. He says that the donors itself is committing some mistakes. Okay, I think I answered that. Okay. The donors. When service itself becomes a career, when it entirely turns into a career, like in case of NGO, how can we know the difference between what's service or charity and what's self-validation or the improvement of brand value? I mean, a lot of NGOs do spend millions on foreign trips and promotions. Right? How is that how would you justify that? Certain corruptions cannot be justified. However, what I would say is, it is going to other nations and helping them is not wrong. And Next question. Yes. Hi, ma'am. You said that corporates hopefully collaborate with us. May I know, should NGOs refuse funding from sources linked to industries that harm health, like tobacco, alcohol, fast food? Or you will be accepting from them as well? when I said corporates, I did not speak about everyone in general. Like if they are also willing to donate, why can't we use those funds for better causes of the society? Please pass on the mic there. When the government themselves do not find any issues collecting tons of taxes from them, why should we see that as a problem? Don't think that she's the last one. One person is waiting online also. I'll make it short. Good evening, ma'am. So, as an NGO is basically depend on the funds which are coming outside. So, you see there is a bias. Because when you are dependent on somebody, their decisions you have to consider. Probably the person who are giving are the elites. You're putting elites in the decision-making process. So, where do you involve how do you build capacity of the vulnerable sections? How do you
involve them in the decision-making process? Thank you. Involving them in the decision-making process is part of every NGO's functioning. But the problem comes when they do not, when their morals do not coincide with real models of the society. So as I said, when you have a mixed funding, you do not have to depend on them too much. But of course, their funds are taken. If they need it back, don't the NGOs give it back? Yeah. Good evening, ma'am. Actually, personally, நான் வந்து ஒரு 2 more NGOஸில் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணினதில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பாதிக்கு மேலே இருக்கிற NGOs எல்லாமே ப்ராஃபிட் மோட்டிவில் தான் இருக்காங்க. ஆக்சுவலி அவங்க சர்வீஸ் மோட்டிவ்னு சொல்லிட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு ப்ராஃபிட் மோட்டிவில் இருக்காங்க. லைக் அவங்க வந்து பப்ளிக்ஸ்டேருந்து அமௌண்ட் வந்து ஃபண்ட் வந்து வாங்கிட்டு அந்த சொன்ன ரீசனுக்கு அந்த ஃபண்டை வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதில்ல. அண்ட் ஆல்சோ நான் இன்டர்ன்ஷிப் போயிருந்த NGOஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒர்க்கர்ஸுக்குன்னு சொல்லிட்டு பர்டிகுலராக ஒர்க்கர்ஸை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணாமல் அண்ட் அந்த மென்டலி ஏபிள்டு பீப்புள்ஸை கூட அவங்களே ஒர்க் பண்ண வச்சு அவங்க வந்து காம்பன்சேட் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த அமௌண்ட் வந்து அவங்க பர்சனல் யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸை நீங்கள் எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுவீங்க? ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபண்டை பற்றி கேட்குறீங்க, கரெக்டாக? Do you know that audits go on in NGOs as well? Taxed and non-taxed NGOஸ்லேயுமே ஆடிட்ஸ் நடக்கும். ஸோ அப்போது அந்த ஆடிட்ஸில் வந்து ஏன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தெரிய மாட்டேங்குது? சப்போஸ் அப்படி ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா, which according to the data is very few compared to the number of NGOs that exist, அது ஏன் ஆடிட்ஸில் தெரிய மாட்டேங்குது? பிகாஸ் அந்த மாதிரி கேசஸ் வந்து வெரி ரேர். அந்த மாதிரி நடக்கும்போது NGOs immediately they accept the guilt and they dissolve. Yes, last question. Okay. In the statements you are putting forward, you requested that corporates should cooperate with NGOs. As a corporate representative, I'm asking, many of the members in NGOs are students and they are joining in their college time just for certificates, and once they get the certificate, they add it in the resume and they leave the NGO. How can we believe in you? Your purpose is good. The purpose of the people in your NGO is not good. How can we trust and invest in you? Actually, do you know that according to the data, 61% of youth workforce in NGO is under 35 years, but what I'm saying is under 35 years. So that does not mean only college. There are all the other age groups are also working in the NGOs. And there are so many famous NGOs and you know how successful they are and how much they've contributed to the society. The only step for you to do is come forward and you will definitely get complete support from the NGOs because we work for the welfare of the people. See, even we started an NGO for the welfare of civil service aspirants. Around 5 members, they joined in the group. But one individual, he said that he'll bring some money. He brought it. Unfortunately, that money was not utilized for the purpose which it was brought in. Then totally that trust, it is almost in the closing stage now. So the individuals, those who are starting the NGOs, few individuals in the group, in the trust, they have some kind of intention, bad intention, not only in one trust, but in most of the NGOs. Even in my personal experience, more than 70-80% of the NGOs, it is run only for the namesake. The purpose is something, some hidden agenda they are having it. So what are all the regulations that one can bring in so that this kind of things can be avoided? And moreover, the audit and other things and all, it can be easily manipulated. The audit report and everything that one particular individual he has produced, he has shown the balance sheet even to us. The one who was managing that NGO, he showed the balance sheet in which the salary has been given to many individuals. All the individuals, yes, of course, the salary has been credited, but that amount, it has gone to their family members. Okay. Almost entire salary, it has gone to their family members. When I found, then I thought that this is not the right place to be. Then we decided to
close the NGOs. So this is what it is happening in most of the places. But I took the bold decision to close that. How many NGOs will take this kind of steps? All the 5 members are culprit means what will happen? You want to answer this? And I think some of my old students, they may be knowing the trust name. The trust name itself, always the NGO name will be very, very beautiful. Right? Very attractive. Rural empowerment and development for youth. And in short, it is called READY. We are ready to help you. Are you ready to take the support? For whom you are going to help? Yes, madam, you can give some answer for this. She'll ask whether the NGO is registered or not. You know very well that without any registration, I will not be part of it. It is completely registered. It is having all the exemptions, all the limits. The government, yes, of course, there are a lot of regulations and rules and everything is there. But in practical, the people, those who are part of it, they know how to cheat it. That's a problem. Sir, I can never deny the corruptions that take place. But when you look at the laws, they are very strong. There are very strong laws. However, when there are loopholes in the legislations, and there are some people who are sitting here who know very well about the loopholes, and... Why are you seeing me? No, sir, I'm not looking. What you're talking about is conscience and the mindset of the people. When they are not in the right mindset, or like when they are coming with a profit mindset, it is definitely not a good thing, because that is not the core ideas. Almost it's an extinct species, right? Yeah. Yes. But I would not allow it to be called as an extinct species, sir, because there are so much political influence when it comes to NGOs. Like I have a few cases here with me which can prove that due to their pressure, that sometimes the NGOs are forced to make mistakes so that some good can happen in the society. What can the NGOs do when there are so many middlemen who are forcing them to do the wrong? Like like the case with the Amnesty International and Greenpeace. So much happened. They were false allegations were put on them. They rejected the. I'm not saying the allegations are false, but allegations were put on them. Until the end, they denied it, and it never came out as to why till today more than 15,000 charities have been cancelled. Okay, thank you, ma'am. Thank you very much. Next, I call upon Ashwardhini to present her case. NGO where you belong to, it's a very good NGO. It's a very good NGO. Am I audible? It's good day to everyone. It's honor to stand before you today as a representative of an educational institution entrusted with one of the most powerful responsibility in public service, shaping the future through education. Here I have one question to all of you. Here anyone who cannot read or write or understand anything? Anyone is like that here? From this, we can say our education institution has played the major role in this. From this data, we can see that we have played the major role that in literacy, improvement of literacy and understanding level, incorporating the cultural values and educational values to them. For decades, our educational institution have carried the sacred responsibility of transforming young minds into capable citizens and future leaders. While challenges such as infrastructure, safety and accountability have existed, we have never turned away from them. We have faced them with transparency, accountability and commitment. Today, India's education system stands for foundation of integrity and reform. Sir, 1 minute. My PPT.
Okay. Today's India's education system stands on the foundation of integrity and reform. Under initiatives like NEP 2020 and Samagra Shiksha Abhiyan, our school and colleges are moving from blackboards to smart boards, paperwork to e-governance, and isolation to inclusion. When world faced pandemic, our teacher reached remote village through Diksha, Swayam and PM E-Vidya, proving that Indian institutions stand for service and not for profit. Safety and security have become our non-negotiable priorities. Today, school buses are GPS enabled, camps are monitored through CCTV, and anti-ragging committees are mandatory in every higher education institution. These are not rules in papers but reality in campuses. We also believe in inclusivity. Under Accessible India campaign, thousands of institutions have installed ramps, tackle paths and braille signage, ensuring education for all. Friends, corruption cannot survive where transparency, technology and trust thrives. We also adopted digital audits, ethical training, parent-teacher committees and open information system to ensure every rupee serves education. Yes, the journey is ongoing, but the direction is clear towards purity, progress and pride. We reaffirm that our classrooms are not grounds for corruption, they are gardens where integrity grows. I conclude with the quote, "A nation's future is written in the classroom." On behalf of all education institutions, I like to share responsibility to you, the future bureaucrats, to maintain this and take this way for a better way. On behalf of educational institutions, we are the victims, and I promise that not to lead, but to listen, to learn, and to serve. Thank you. So I think you educational institutions are very biased, because considering the situation of abled people and differently abled people, after education we both are working in the same place. But the divide is happening in the educational institutions like the schools and the colleges. You guys are biased, focused on your results and focused on the money benefits. You guys are treating the abled and the differently abled in a different way. How you want to address this? It is not like the profit or money biased. Differently able people and normal people, they both need different cares. Differently able people, we have to give extra care for them. But we both work in the same place, no? In work, there is no difference. We both work the same work. Yes. While giving them special care with equal to normal peoples, they can come and work with respect to in the same position. So they have separate schools and we can make them more highly talented in there, while normal children can give enough, simple things can understand easily, while differently able child needs special care. Like special schools make them ensure their high intelligence skills, and then at last they are both are equal in talents, and we are making them working together. Yes. Hi ma'am. Thank you. Yes. You are providing us education to all, am I right? Education to all, yes. Yes. Then what is the role of private coaching institutions? Private coaching institutions? Yes, private coaching institutions. Yes. Private coaching institution and private schools. Not for a private school, private coaching institutions only. Why it's need or not? Yes, it's need because in government sectors, not all the education institutions are perfect. They are not giving more contributors and more reward for policy. So that many loopholes, many lacks are there in government institutions, for which to maintain and to bring the intellectual outside. Private coaching institutions plays a major roles to satisfy that government which they lacks. Private institution they brings. Good evening, ma'am. Yes, ma'am. First of all, I'm very grateful and thankful that you have given education to all, wherein we all have basic numeracy and literacy skills. And one thing that I need to question you is about the importance of higher education. Yes. That too, like in a country like India where the demographic dividend is more. I request you that to answer that,
why don't you look deep into how efficient the engineering and other higher education institutions are, rather than you are not looking up the skill or the quality that the students possess, but you keep on giving the institutions good ranking, giving the public a view that they are performing well, but the actual reality hits. And how do you justify this? You're asking that the grade institution have not performing well. The People study higher education, they come across colleges, but they don't possess the actual skill that they must have attained. But you give the institutions good rankings and give a public that they have good facilities, but the reality is not so. Why do you support such kind of activities then? Yes, we didn't support such kind of activities. This student education quality is not in all institutions. There may be one or two institutions which lag in quality of institution. We also brought NEP frameworks, more inclusive learning and more intelligent learning. From this, 27% of improvement in student learning outcomes nationwide have been taken. So we are also adapting policies and making them follow in all institutions. On the basis on that only we are grading, we are giving grades for that NAC A+, yes, like that. Oh, then okay. Here, like I think the education institution are giving importance to money more than marks nowadays. And where the money is more, the standards are good there. And the poor, the voiceless, and they are helpless, right? Their standards are affected and their employment is affected. Don't you think their life is all totally affected because of your corruption? No, we are not doing corruption. And for rural students who cannot give that money, for private institution means they need a set of money to the infrastructure and such as developments. And we also ensure that rural students also get education through many schemes. For example, Tamil Nadu Illam Thedi Kalvi, like that many schemes have been there and we are following that. And in COVID-19 times also, many our teachers went to rural areas to the students' home and they are creating awareness program like Uttar Pradesh Mission Prerna and Kerala First Bell, Madhya Pradesh Hamara Gar Hamara Vidyalaya. In that 1.5 lakh teachers personally visited every villages to deliver materials, and 80% of the rural students without digital access. They also provide recorded class to them. So everyone get equal access and we are increasing the numbers. Hi ma'am, here Surya Prakash. Ma'am, why in the admission process, why do the VIP reference convert faster than normal merit students? And they also already they are a well-settled family VIPs, and they are getting the concerns and conditions also. But merit students are rather than merit students are not getting so much. Why it is happening here? Yes, I ensure that this is not happening in every institutions, and some of the institutions. Most of the institutions, okay. Here we have a complaint mechanism under Central Vigilance Commission. The complaint number is 1064. The merit students they can complain on that Central Vigilance Commission against their what they have faced, that you said merit students are not giving importance rather than donation fees. And we also have a capitation fee act also. They can also ensure that to take action against them. And like bureaucrats, administrators that this person spoke before, they should make this. Even though you have complaint, they have the major role. If they work properly, it will be reduced in every sector. Many of them don't know, right? So you can board it in the institutions that we can complain to register that, and you can do it, right? Yes, today we all are educated and we all have mobile phones. As I said earlier, we all have mobile phones in our hands. So, one follow-up question, okay. Hello, ma'am. Corruption in education. I don't think corruption in education is purely in monetary terms. I'd like to ask, you see, education is one of the most important parts, one of the most important process of socialization of a child into society. It builds the moral character of a child and brings them into society. In which case, why are in most educational institutions subjects are confined to STEM or science and maths alone? If subjects are purely confined to promote economic efficiency and your GERs, then how can we expect moral character in the students that educational systems create?
Yes, in education institutions we have also a moral class. We have also a Gurukula systems we have following. But it's also commonplace that these life skills and these life skill classes and moral education classes are just substitute classes for physics and maths. Even social sciences classes get substituted for physics and maths if the exams have come, if the exams are being advanced. So, you know, I'm a fan of social sciences, that's it. So how do you justify bringing, I need solution, how do you justify bringing the venom of politics into the mind of young students and making their mind corrupt? We are bringing the politics into the education institutions. How do you see that? I didn't think that it is a venom. It is an opportunity to students to learn about politics and elections in future, because they are the future leaders. It is very important to learn about politics and how the corruption takes place in the politics also. It is very important because educational institution is a basic structure which gives them culture, values and education. I think so it is not a venom. Thank you. Yes. So a very basic question. Yes. So already private institutions, like especially, they are charging more in the name of fees. அது இல்லாமல் 99.9% ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, சாப்பிட்ற பொருளில் எம்ஆர்பியை விட அதிகமாக தே ஆர் ட்ரைங் டு மேக் ப்ராஃபிட் பை செல்லிங் இட் மோர் தென் த எம்ஆர்பி. ஸோ ஏன் இந்த ஒரு சின்ன விஷயம், குழந்தைங்க சாப்பிட்ற விஷயத்தில் ஏன் இது 99% ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் வந்து இதை பண்ணுறாங்க, இதுலேருந்து வர ப்ராஃபிட் எடுத்து தான் இப்படி இன்ஸ்டியூஷன் பண்ணணுமா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஸோ ஒரு ராங் திங் நம்ம இன்கல்கேட் பண்ணும்போது thousands and thousands of kids are getting corrupted. அப்போது ஒரு 10 ரூபா பிஸ்கெட் 15 ரூபாய்க்கு விற்கும் போது kids are getting corrupted in the very young age itself. And one more thing is 25% of seat has to be allotted for underprivileged and socially weak category அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா? அண்ட் who is taking care of this? How will you resolve it? சார், இந்த பிஸ்கட் வந்து 10 ருபீஸை 15 இது பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறீங்களா, இதுக்கும் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷனுக்கும் இஸ் தட் எனி ரிலேஷன்? ஆமாம், எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூட் தான் பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் வெளியே ஒரு பிஸ்கெட் வாங்குறீங்கன்னா அதே பிஸ்கெட்டை எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட் அந்த கேன்டீனில் வாங்கினா 15 ரூபா. இது வந்து இட்ஸ் லைக், டு பி வெரி ஃப்ராங்க், ரொம்ப பேடாக இருக்குது. பிகாஸ் ஐ மை செல்ஃப் வாஸ் டீச்சர் இன் ஒன் ஆஃப் த ரெப்யூட்டட் ஸ்கூல். 750 ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது. கூகுள் பண்ணி அந்த ஸ்கூல்னு வந்துடும். அந்த ஸ்கூலில் நம்ம இந்த விஷயத்தை எலிவேட் பண்ணாலுமே நோபடி இஸ் டேக்கிங் ஆக்ஷன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு பார்ட் இருக்குது. இதை நம்ம ஹையராக எலிவேட் பண்ணி பியூரோக்ராட்ஸும் அது ஒன்றும் இக்னோர் பண்ணிடுறாங்க. அதை நம்ம வந்து ஸோ அண்டர் லாட் ஆஃப் ப்ரெஷர் இட்ஸ் நாட் பீங் சீன், இட்ஸ் ஓவர் சீன் தான். ஸோ அப்போ அப்படின்ற பட்சத்தில் வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் திஸ்? ஏன் இந்த சின்ன விஷயத்தில் ஒரு ப்ராஃபிட் பண்ணுறதுக்கு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூட் சின்ன பசங்களே இந்த மாதிரி பண்ணி கரெக்ட் பண்ணுறாங்க? Okay. First of all, educational institute, it's not itself is keeping that canteen or itself. It's giving a tender to someone. They are making for their profit. I think there are some black sheeps like that, and with the help of you as educational institutions, with the help of bureaucrats also, it can be resolved in future. குட் ஈவினிங் மேம். நீங்கள் சொன்னீங்க எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்துட்டு பியூரிட்டி நோக்கி நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம், வி வில் நாட் ஹாவ் கரப்ஷன் இன் ஃபியூச்சர் அப்படின்ட்டு. ஐ நோ தேர் ஆர் கரப்ஷன்ஸ், பட் பேசிக் லைனே லைக் அட்மிஷன் போட போகும்போதே வந்துட்டு எல்கேஜிக்கு வந்து இவ்வளோ ஃபீஸ் கட்டணுமான்ற மைண்ட் செட்டுக்கு வர்ற அளவுக்காக வந்துட்டு ஃபீஸ் வாங்குவாங்க அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் ஆன் திஸ் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்? ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ். தேர் ஆர் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் ஒரு அவங்க ஃபீஸ் வந்துட்டு அஃபர்டபுளாக இல்லை அப்படின்றதெல்லாம் இருக்குது. ஆனால் சம்டைம்ஸ் வி கோ ஃபார் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ். நம்மளுக்கு தெரியாமலே இப்போ நான் படிக்கல, நான் போய் என் குழந்தைய படிக்க வைக்க போகிறேன் அப்படின்றப்போ they are getting minimum, and that minimum also நம்ம கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ஸ்பேர் பண்ணுறாங்கன்றது கூட தெரியாதவங்கலாம் இருக்காங்க. அந்த இடத்துல வந்துட்டு கொஸ்டினபிளாக தான் இருக்குது. அண்ட் தென் த செகண்ட் திங் ஐ வாண்ட் சே இஸ் ஃபுட் பாய்சனிங். இட் இஸ் நாட் மேக்ஸிமைஸ். வெளியில் பேசப்படாத ஒரு சில உண்மைகளில் இந்த இதுவும் இருக்குது. அண்ட் சில குழந்தைங்க ஃபுட்டுக்காகவே வந்துட்டு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு போகிறாங்க. அந்த டைமில் இட் இஸ் நாட் கரப்ஷன் அப்படின்னா ஹவ் கேன் வி அக்செப்ட்? ஸோ ஜஸ்டிஃபை. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், படிக்காத பேரண்ட்ஸாக இருந்து அவங்க வந்து ஒரு எல்கேஜிக்கு வந்து ஒரு 2 lakhs ஒரு 1 lakh ஸ்பெண்ட் பண்ணி வந்து போய் ஜாயின் பண்ணி விடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க, இப்படி தானே? இல்லை, ஓகே, ஐ அக்செப்ட் தட்.
அவங்க ஸ்டாண்டர்டுக்கு அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். பட் தேர் ஆர் ஸ்டில் அந்த லோயர் கிரேடில் இருக்கிற கிராஸ் ரூட்டில் இருக்கிற ஸ்கூல்ஸ் கூட ஏமாந்த மக்கள்கிட்ட இருந்து ஒரு சில அமௌண்ட் வாங்குறாங்க. மேபி யூனிஃபார்ம்ஸ் ஃபீஸ், புக்ஸ் அண்ட் நோட்ஸ் ஃபீஸ்ன்னு வாங்குறாங்க. அதை நீங்கள் எப்படி ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறீங்க? For that only government is conducting many surprise audits and regulation inspections is going, and there are also a 3-tier level system from internal level, district level and state level. These ensure that this will not going to happen, and there are some of these institutions, not all institutions are like this, for a motive of cheating the parents. There are some institutions, and with help of all we can make it sure. And with the second question, ma'am? ஃபுட் பாய்சனிங், அதில் அந்த தரக்குறைவாக இருக்கிறது கரப்ஷனுக்கும் இதுக்கும் ரிலேட்டடாக இருக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஸோ வாட் யூ ஆர் ஜஸ்டிஃபைங் ஆன் த ஃபுட் பாய்சனிங் கேசஸ்? இதெல்லாம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்துட்டே இருக்குது. ஸோ நம்ம அதை பார்க்குறதே கிடையாது அப்படின்ற பட்சத்தில் சம் மே கெட் affected and some may deceased. So how we are looking at this? Yes, ma'am. Nowadays every private institutions or government institutions are making their reports public and websites, and they are updating regularly. Now in this digital era everything is going on the online, and they are making sure that every government institutions or private institution, even private institution, they come under a government, so that everything is updated on the online. I'm sorry for that second they are poisoning. And corruption is like our in shortly to say, our aim for all our aim is to become an UPSC aspirant. We can't achieve our aim tomorrow morning or tomorrow evening. It is a progress. We have to wait and we have to take our knowledge to achieve. Excuse me, like that. sorry you for already asked interrupting. for the follow-up question. Okay, like that, this corruption, for reducing this, it may take some progress, and government is taking many steps. It will not be. Thank you, ma. Thank you very much. We have one person who joined virtually from Madurai. Okay, ma, you can unmute yourself and try speaking. அதில் போட்டு விடுங்க, அதில் போடுங்க, என்ன பிபிடி வருது. No, you have a PPT, right, Safika? Am I audible, Safika, first of all? Safika, Tabisum. Yeah, Safika, I think now I'm audible. You just try and speak whether you are audible, we'll check. So this is the first time King's panel is trying virtual. Yesterday one person spoke, and today we have Safika speaking. She actually was in Chennai yesterday. Okay, she finished her competition, went back to Madurai, morning, afternoon semester exam, and after semester exam she returned back home 5:30. Now she has joined us. So we should give appreciation for her spirit. Yes, Safika. She's not audible. Wait a minute. Just wait a minute. Speaker கீழ இருக்கு. Sir, am I audible now? Yes. Yes. Are we audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, you can. So before I start, I'd like to thank the organization for letting me do this because of the unavoidable circumstance. So yeah, can I start now? Yeah, please. Yeah. Good evening, everyone. I'm Safika Dabasum, a healthcare provider, one of the many faces you see and trust when life hangs by a thread. Some call, sir, I'm sorry, I haven't shared my screen yet. I'll share my PPT, just a second. I hope the screen is visible. Yeah, the slide is visible. Yes, it is visible. Yeah, okay. I'll start. Good evening, everyone. I'm Safika Dabasum, a healthcare provider, one of the many faces you trust when life hangs by a thread. Some call the professions very corrupt. I call that as a misdiagnosis. What is the myth and the reality?
The truth is 99% of India's healthcare workers show every day to the front lines to serve and not to scheme. We have 1.4 million doctors, 3.5 million nurses and 30 million allied workers serving front lines every day through 1.7 lakh witness centers. If the system was corrupt, we would have known it long back. The pandemic itself was a litmus test. We saw that the system was, if it was rotten, it would have buried us long ago. Instead, you saw doctors rushing to put on their hazmat suits, interns manning cremations, and also nurses turning isolation wards into survival zones. So corruption didn't save lives in 2020. The commitment of healthcare workers did. Yes, I accept that ethical favors exist. We have fake bills, we have pharma favors, but they are infections of the sector. They are not a bloodstream. And like any infections, I have solutions for it as a healthcare provider. Now we have to understand that the pulse of the welfare is very important. We'll see that this is the case of COVID-19. Now the pulse of the welfare. Now, because of Ayushman Bharat, over 6 crore families were saved from medical bankruptcy. Because of Mission Indradhanush, we have filed immunization for 83% of people. So from tribal tele-child clinics in Chhattisgarh, as you can see in the map, to neonatal ICUs in Assam and floodplains of Meghalaya, we healthcare workers carry out supply kits that even the government hesitates to. So let's go for the actual diagnosis. So this is the diagnosis of a healthcare provider. We can see that the cash economy leads to fiscal leakages, pharma lobbying leads to ethical erosion, and rigid literacy leads to delays. Now, how do we immunize the system against corruption? The solutions are very intact. First, we can go for DNA tagged drugs, which is very revolutionizing in the current sector, where every vial is micro-coded because the missing stock, will ping your public tracker in seconds. And this is available to all, if it is made available, it will be available to every common layman. We can have quarterly service management program releases, which funds will unlock only after the quarterly review of previous is done and finished. We can have capped variance procurement ledgers because each budget item is tied to a national price reference list. So people can see the price stocks and heights. We can have citizen cosign system, which some countries are already promoting, like Finland. And then we can have health integrity index because I believe that humans at the end of the day need appreciation. So, and we can also have clean hand incentives where zero complaint hospitals can have earned equipment tax rebates, which I think is very progressive for the society as well. Then blockchain procurement. We can also have global anti-graft cloud, which is already in stage of implementation in India, which is a WHO-linked database. And we can also have rural return programs because the healthcare provider sectors is very low in rural healthcare. So we can have loan waivers for doctors who are serving 3 years in the underserved regions. And we can also have bio-transparency portals. Yeah, conclude. Yes, sir. And we can also, the final supportive thing I'll say is National Oath Renewal Day, because once in a year every medical professional can do this, because I think as human needs, virtue needs rehearsal. Thank you. Questions? Yeah, we'll start with Kavitra. Then you. Where is the mic? You have a question? And then start. Good evening, ma'am. Actually, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மெடிக்கல் செக்டர்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், டாக்டர்ஸ். I think we should mute here. Yeah. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மெடிக்கல் செக்டர்ஸ் எல்லாமே இப்போது பூமில் இருக்குது. ஐ அக்செப்ட் தட். இந்தியாவில் வந்து நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் மெடிக்கல் செக்டர்ஸில் இருக்குது. டாக்டர்ஸ் அண்ட் ஒரு குவாலிஃபைட் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவில் இருக்காங்க, எல்லாம் ஓகே. பட் ஆனால் இப்போ இந்த ரீசன்ட் டேஸில் வந்து டாக்டர்ஸ் அண்ட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இருக்கிற ரிலேஷன்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஆக்சுவலி எக்ஸ்பென்சஸ் அதிகமாகும்போது, இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அதிகமாகும்போது அந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டியான அந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி எனக்கு ஆக்சுவலி ஃபீல் ஆகுது. அண்ட் அந்த டாக்டர் பேஷண்ட் ரிலேஷன்ஸே கிடையாது. அண்ட் இன்னொரு கொஸ்டின் எனக்கு என்ன அப்படின்னா, one by one. Yeah, Safika, you can answer this question. Yes, sir. See, I will blame this entire thing on something called as PPE overpricing, okay? So this procurement, all of this is very rushed, and there's also complete failure of the sector, the sector's team, the system, the administrative system. But that is also because of a procurement failure and the administrative failure. It is not a clinical one. When we talk about the degradation of the relationship between a healthcare provider and the patients, it is because of there is sporadic
by the healthcare provider. And also there are anomalies, but that should not be a case where that determines the relationship you have with your healthcare provider, because these are sudden infections in your bloodstream, you know, but does not talk about the whole body, I mean the whole sector. So that should not be the determinant why it fails. Okay. Yeah, please. And my another question is, இப்போ வந்து ஒரு ரூரல் ஏரியாஸ்லலாம் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த ப்ராப்ளம் என்னென்னா, விமென்ஸ், அதாவது பாவர்ட்டியில் இருக்கிற விமென்ஸ்கிட்ட வந்து ஒரு கம்மியான ஒரு அமௌண்ட் வந்து அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வாங்கி அவங்களோட எம்ப்ரியோஸை வந்து சேல் பண்ண வைக்கிறாங்க. தென் அதை வந்து ஒரு ஹை காஸ்ட்டுக்கு வந்து அவங்க ஒரு மற்ற பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து ட்ரீட் பண்ணுறாங்க. தென் ரீசெண்டாக வந்து ஈரோட்டில் கூட இந்த ஒரு கேஸ் நடந்துச்சு. அதில் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலை வந்து க்ளோஸ் பண்ணாங்க. பட் வந்து ஒரு வித்தின் 2 days வந்து எகைன் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ரன் ஆச்சு. தென் எகைன் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ரன் ஆச்சு. இதுக்கு பின்னாடி ஏதாச்சும் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ஏதாவது சப்போர்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியாதா? So I have 2 answers for you. One is that I support instant license suspension for any of these pending, even for people who have pending inquiry, because they should not have any tolerance. We should have zero tolerance, and we need to have full transparency. And also, to answer your main part of your question, those cases have exposed to us, like time to time again, it has exposed to us that this is a collusion by local brokers, those people who do the illegal organ transplants or kidney racket branches. So some hospital staffs and brokers are unfortunately a part of this chain, and it's a criminal and ethical collapse of the healthcare industry. We accept that, and we have taken remunerative measures for this. So we have taken strict donor verification, mandatory independent transplant interview boards, and fast criminal penalties for these brokers. So we have also plunged in a lobby that they must lose license, and this should be done in a very legal manner, so that there is no zero tolerance for that. I hope I answered your question. மேம், எனக்கு இப்போ என்னென்னா, இப்போ வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்னா 24 hours அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் சர்வீஸாக இருக்கிறது இல்லை. இப்போ ஒரு ஏதாவது அட்டாக்கோ இல்லை வந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே போனோன்னா பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் சிட்டிஸ்க்கு போங்க அப்படிங்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸும் இல்லை, டாக்டர்ஸும் அவைலபிலிட்டி இல்லை அந்த டயத்துக்கு. அவங்க டியூட்டியில் அந்த டயத்தில் இருக்கிறது இல்லை. There is, for example, why do people refer பண்றாங்க, like சின்ன ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் PHCஸ்ல போன பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் சொல்றாங்க, is because அவங்களுக்கு அங்க வந்து they do not have medical mediation tribunal, okay, they have a low infrastructure. That is why I gave one of the solution, which is going to be your rural tribunal panel, where after 3 years you go and get back to society, because incentives is urban biased, okay. 70% of doctors are working in 30% of the population only. Another rural return program வந்து all of the doctors are lobbying, because this has so many scarcity issues, you know. So in order to ensure that this problem is eradicated, which is more necessary because India is the most populous country in the world right now, so we are actually lobbying for that, and I think the steps are on the way, and I hope we can address this quickly as possible. Hi ma'am. I'm a rehab therapist. We know that there are certain mental health condition is not permanently curable, it's only manageable. Conditions like autism there are many doctors who are treating the autism kids saying that the autism is completely curable within 3 months or 6 months. Still they are charging more money on that, like 600, 700 per session, and the uneducated parents are trusting that, and they are taking their kids to the treatment for almost 6 or 7 months, but they aren't aware of that the autism is not a curable one, it's only the manageable one. What's your take on that condition? I'm very unfortunate to hear such things still go on, because we are in the age of digital literacy. We are able to track whether things are curable, whether they are able to be solvable by humans, etc. But this corruption is not a cultural corruption of the entire sector. It is a conditional corruption, because the intentions of the intended individuals are very weak. That is why it happens.
So that is why we have started this. You can also have so many e-portals and apps where you can see what the solutions, before you approach a hospital, what solutions would be, what would be the approach you take to ask questions to the entire medical professional. But this is also we have also, I've also given that as a solution. You need dual ledgers. Healthcare professionals do not have an ethical ledger in many places because the patient care metrics are not properly known by the general public, the societal public also, and that is why people try to exploit it. Yeah, So next. corruption is not just because the healthcare professional, the intentions are just weak, it's because people also need awareness in that which cannot be helped by them. The patient care metrics should be generated by themselves. Okay, But, Safika, yes, we got your answer. Patient metrics will be maintained. Any doctors here? Yes, doctor. Question. Yes, sir. Yeah, Sir. doctor can pose question. Ask. So, ma'am, actually, I worked in several health institutes, actually, but I have seen common thing is actually misconducts are happening. Inspections are conducted, but the inspections are not conducted in fair manner. So most of the health institutes dispense the e-waste in a wrong manner in an open space. This is I have seen in many health institutes. I don't know. I felt that is actually against my professional ethics. And how can this corruption can be held, arrested? Okay, so Safika, make it short. Yes, sir. This is not a concern or the duty of a healthcare professional because we restrict ourselves to treatment of the patients. This is something that is of the managerial and the hospital administrative mentions, and I hope those people complicit in this are punished by tribunal laws. And this is not going to be the pertaining question to my profession. Thank you. So, ma'am, good evening. As you said, you are working full-fledged under the scheme Ayushman Bharat. But as administrative officer, we removed 1,100 fake hospitals under the scheme Ayushman Bharat. நான் என்ன சொல்கிறேன், நீங்கள் இந்த ஹெல்த் கேர் அப்படின்ற ஒரு நேமை ஷீல்டாக வச்சுட்டு நீங்கள் கரப்ஷன் பண்ணுறீங்கன்றேன். Okay. Thanks for the question. I would like to refuse that allegation and dispute that allegation because that is not the truth. We have so many personal as well as recorded cases where Ayushman Bharat has truly helped people. It is one of the largest insurance scheme going on in the entire world and also a healthcare scheme going on in the entire world. And we have also started self-healing through e-procurement, bio-tracking of drugs and transparent billing. So all of these are the steps taken intently by the government as well as the organization to ensure that these accusations are not made. So you can step to e-procurement, transparent billing and all of such to ensure that this is not a scheme for corruption. The real help has been delivered and is being delivered at the minute we speak even. Hello, Safika. I have a question for you. How do you handle complaints or whistleblower reports about misuse of ambulance service, unnecessary transfers, kickbacks, diversion of patients? You spoke about the frontline workers. I believe ambulance played a very crucial role in it. And I have even cases of hospitals in Madhya Pradesh, doctors, ambulance drivers, and agents were allegedly diverting patients to private hospital and paying commissions of 20 to 30% for each patient. And unwanted sirens, unnecessary sirens, or misuse of sirens. See, thanks for the question. This is one of the most battling cases that we have, one of the most prominent cases that we battle as healthcare providers. These are due to so many other links in the entire chain link, blockchain link. For example, you have brokers who do this, you have procurement officials of the entire organizations or maybe the restricted hospitals who engage in such crimes, heinous crimes, and also asking for any monetary remuneration for such is not required and it is completely criminally, legally unlawful. So these are being monitored as much as possible by the administrative staffs because we are raising complaints for so many years regarding this, and also these are being submitted to the National Health Mission Council regarding all of this because needs to be regulated. This affects the people who really need dire help, So I hope we can see those quickly in the future because this needs dire help. Hello, ma'am.
I need a suggestion from you. I need a solution from you. During COVID-19, oxygen cylinders are sold for higher profits. In worst case, removing the support of oxygen for some patients to treat the rich persons. What should be done to save both of the person in such a situation? I'm sorry, can you kindly repeat the question? Yes, ma'am. During COVID-19 period, oxygen cylinders are sold for higher profits. And in worst case scenario, some of the hospitals have removed the support of oxygen cylinders in the to the patients for treating higher rich persons. In this situation, what can be done to save both instead of removing oxygen cylinder? Yes. Thank you for bringing light on this question because it's such an important thing that people ignore. But first, these investigations have already been done, and they have reported that targeted procurement chains are the reason for this, and that there's also an oversight because of such clinical workers who indulge in this because of the tender rules. Okay, so charge sheets show that contractors and some officials in the industry, administrative part of the industry, are under suspicion, and they have also been criminally charged for that. But we clinicians have demanded capacity because you need that, and we also demanded that the procurement must be handled by administrators in a very safeful manner because this solution needs to be very structural. We have escrowed payments. This is called escrow payments, and we have also started in every hospital. We have started something called as independent technical audits. So we give absolute priority to patient survival, but accountability for all these procurement and administrative cases also must be done because these also reflect on us. But this is not the domain of that, but we have still raised that complaint to the National Medical Association. I hope it. Thank you. Thank you. Yeah, Ganesh. Hello, ma'am. I believe that corruption is, once again, I believe that corruption is not merely in matters of monetary, economic, or administrative inefficiencies. I'd like to pose you a question from a bit of sociological question. Even though prevention is better than cure, we rarely see healthcare providers, that is both hospitals and doctors, rarely invest into awareness campaigns or matters of prevention. How do you address this selective morality or selective focus? So can I just kindly let me know the second part of the question? Why do healthcare providers, that is doctors or hospitals, rarely invest their time, money, or efforts into awareness campaigns or methods of prevention? Yeah, okay. Thanks for the question. I would like to point light on what the second or third pages in almost every newspaper monthly, sorry? Yeah, okay, I'll continue. What they shed light on, we have engaged in so many strikes and we have engaged in so many rebellions. We have every other medical colleges and institutions go on awareness programs. Even undergraduate students are encouraged for this. I can give you personal attestations for that. And they are also very important for, we also need to understand that there's also duty-bound labor that medical professionals do, much more than the other sectors. We cross almost 100 hours a week, we have stipends stagnate and all of that, but we still do engage in that regularly because I believe as healthcare professionals we need to have personal and a societal connection with the society. So if you could just refer it, you could know that there's a lot of these campaigns going on and it is still continuing on.
Okay, good. So we are coming to the end of this panel discussion, grand final. My observation is it was very tough during the selections round. It's very, very tough now. Everybody is differing in just 1 mark, one mark. Okay, the range is just 1 mark. Before sir is announcing the results, I would like to thank the KingMakers management, Bhuminathan sir, for giving this opportunity to conduct the panel again, okay, and facilitating. I would like to thank Arun sir, for patiently waiting. I just told him 1.5 hours. It have taken more time. I think I have spoiled his next plans. Yeah. Okay. So I would like to thank the volunteers for their support this time. They went to their own colleges, they met their student coordinators and invited them. The reason why we have a lesser panel this time compared to previous one is because now semester exams are going on. But the same colleges have assured that the next time panel is there, we will come, and in great numbers. So our success is we have sown the seeds. Even though despite last time we had 49 members in the panel, this time it is only around 28. Okay, but still, okay, we have done the groundwork again. So the next panel there should be, okay, more numbers flowing in. And I have confidence in my volunteers. Thank you, volunteers. Okay. And the enthusiastic panel members, okay, so many of them have again participated. I really remember this. Last time after the panel was over, when the results were declared, one person, okay, was very much, curious to know the marks and points for improvement. He did not ask, okay, why you have not given the prize. He asked me this one question: what should I do, sir, so that next time I would win the panel. Now he has got selected in the selection run where he's sitting here, Rahul. And this time the debate was really intellectual, intense, as well as, the preparation levels were very high. Okay, so we are increasing in our quality. The audience also have now, I think, well versed in asking questions. Okay, last time very simple questions. Now you know how to, make the people here shake their, legs and hands. Okay, I was seeing virtually some people were doing this. Okay, good. So I think I've, especially the technical team this time. Okay. There was no glitches. Of course, we did one new thing, testing. Okay, so before the event happened, the technical team supported me in testing. Okay, so that we were able to do this virtual thing and all because of the testing only. Okay, and they cooperated. Okay, so I thank the technical team. We have special gifts for you at the end. Okay, now hand over the mic to Arun sir. Just few words about the panels. Yeah, I was quite impressed by the content. In fact, I have almost given same marks for content-wise because nobody has moved away from the core content of whatever stakeholder you are, what area you represented. Amazing work. Even the quality of PowerPoints were generally good, and you have packed in facts, quotes. Even people who didn't use PowerPoint had a lot of quotes and data and facts. So a few things that I would just remind you. One thing is the clarity, how you present the overall thing. And most of you, I think almost all of you were able to acknowledge the issues. That's a very important point. Apart from having clarity, acknowledging the problems and issues is very important. And then humor is always good. If you are keeping the humor in, it's going to, for debate or panel discussion, it's going to be very good. And most importantly, the authenticity and conviction and grace. These things are the icing on the cake. So if you are able to present it with deep conviction and you are authentic in it and also deal
the criticisms with grace, it's going to be really good. And most of you did well. That's why Satyapal Deepak was telling that, the variation between marks is very less. I mean, it's just, so don't feel that if you're out of it, or if you have got third or something like that, it doesn't matter at all. All of you done really great today. And the audience too, I think, only thing we were unable to give chance for everyone. Sometimes some people were raising their hands quite some time. They have to wait. But patiently you all waited and tried to ask questions. That was pretty good. And I don't think anybody was bullying or ragging. That's a very positive, constructive attitude. Good. Keep it going. So I wish all the best for KingMakers in doing these kind of activities more. And I wish Satyapal Deepak, this is a very interesting, innovative reach out program to the educational institutions. So I wish him all the best. Thank you. ஃபஸ்ட்டு வந்து சத்யபால் தீபக் சாருக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கைதட்டலோடு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லலாம். He deserves a lot of appreciation because this kind of initiatives nobody has done in India. And in fact, Awad Oja sir, when he visited last time, he said that he wanted to conduct this kind of program in Delhi, and he has copied here and he has implemented in North India. So such a powerful program, this one. So he deserves a lot of appreciation. And second thing is the benefits which you are going to enjoy as an aspirant. So many things are there. It is going to help you not only in your personality test but also in your mains examination. The content, the delivery, the coherence, the relevance, the expression, everything matters. So being a civil service aspirant, always you should have a opinion, both positive as well as negative side. You should know both the sides. Then only you can come to a conclusion whether it is good or not. So you have that talent. See, அவங்க பேசி முடிச்ச அடுத்த செகண்டு கொஷின் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு மொத்த பேரும் கை தூக்குறீங்க, பயந்தே போயிடுறாங்க அவங்க உட்காந்துருக்கவங்க. அந்த அளவுக்கு யூ ஆர் ரெடி. அண்ட் மோர் ஓவர் யூ கேன் ஆஸ்க் எனி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். ஐ ஆம் ஆல்சோ ரெடி டு ரெஸ்பாண்ட் டு எனி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்ன்ற அந்த ரெஸ்பான்ஸ் அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது எல்லார்கிட்டையும். அண்ட் பர்டிகுலர்லி அவங்களாம் பேசுகிறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா the various schemes which are implemented in different states. ஓகே, இட் மீன்ஸ் என்னென்னா அவ்வளோ தூரம் ஒர்க் பண்ணிட்டு வரீங்க, ஒவ்வொருத்தங்களுமே அவ்வளோ தூரம் நல்லா அற்புதமாக ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்திருக்கீங்க. ஸோ ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. நான் லாஸ்ட் டைம் சொன்னது மாதிரி தான் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து உங்களை வந்து உண்மையான ஒரு அற்புதமான ஒரு சிவில் சர்வெண்ட்டாக இப்போவே மாற்றிடுச்சு அப்படி தான் சொல்லணும். நான் நீங்கள்லாம் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே யூ ஹாவ் பிகம் ஏ சிவில் சர்வெண்ட். அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது, அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்குது, ரிலையபிலிட்டி இருக்குது, கொஷின் கேட்கக்கூடிய அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக உங்கள் பர்சனாலிட்டியை வெளியில் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த கிங்ஸ் பேனல் அப்படின்ற இந்த பேரை இதுக்கப்புறம் கிங்ஸ் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அதை மாற்றுறேன். ஏன்னா அடுத்த முறை, ஏன்னா இந்த ஷோவை பார்க்குறப்ப வந்து இது பார்லிமெண்ட்டில் நடக்கக்கூடிய ஒரு டிபேட் மாதிரி தான் இருக்குது. அதனால் இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து வில் பி கால்ட் அஸ் கிங்ஸ் பார்லிமெண்ட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் டைம்லேருந்து அதை வந்து பேனல்லேருந்து இது பார்லிமெண்ட் லெவல் கொண்டு வந்துட்டார். மேபி ஃப்யூச்சரில் உங்களில் ஒரு சில பேர் ரியல் பார்லிமெண்ட்டுக்கு போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்றது வந்து தெரியுது. தம்பி அவர், உங்கள் பேர் என்ன தம்பி? அவர் பின்னாடி இருக்கார் கணேஷ். த வே ஹி ஆஸ்க் த கொஸ்டின்ஸ், ரியலி எக்ஸலண்ட் கொஸ்டின்ஸ், ரொம்ப நல்ல கேட்குறீங்க. நல்ல லாங்குவேஜ் ஸ்டைலு ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது. எல்லாருக்குமே பயங்கரமான ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸு, ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு சின்ன பர்சன்டேஜ் கூட குறை இல்லை, அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. சஃபிகா அங்கேருந்து சென்னைக்கு வந்து இங்கே ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணிவிட்டு அகெயின் ஷி ஹஸ் கான் பேக் டு மதுரை. இந்த
wrote a semester exam, but in spite of all the difficulties and challenges, today she has really performed really well. Even last time also I observed her. She is having all the talent to become all India toppers. So அந்த இவங்களும் அதை ஜட்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க. நான் மட்டும் தான் ஜட்ஜ் பண்ணேன்னு நினச்சேன். லாஸ்ட் டைம் நான் அவங்கள பார்த்து சொல்லியிருக்கேன், யுவர் சச் ஏ பொட்டன்ஷியல் கேண்டிடேட். ஸோ இந்த மார்க்ஸில் பெரிய டிஃப்ரென்ஸே இல்லை. 3 பேர் டாப்பர்ஸ் அவர் சார் அனௌன்ஸ் பண்ணுவார். அந்த யூ ஆர் கோயிங் டு அனௌன்ஸ் ஆல் த டாப்பர்ஸ், ஆல் 3, or shall I announce? As related with that. Officially will welcome everyone. Then finally, yes. First நாங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் ஆல் பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு அவார்டு கொடுத்துட்றோம். Then we will announce the best 3. Okay? Yeah. இல்லை ஒரு மார்க் டிஃப்ரென்ஸில் இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் நிறைய ரேங்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மார்க் தான் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இட் மீன்ஸ் என்ன, 2 ஜட்ஜுமே வந்து ஒரே மாதிரி தான் கெஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பெரிய லெவல் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. வேண்டாமா? வேண்டாம். ஓகே, டெலிட் பண்ணிடுறேன். எஸ். Check. Shall I officially invite everyone? No. So the special awards first. Okay, so we'll kick off straight away to the post-panel presentation. I want to express my appreciation for and commitment and dedication to all the participants present here and to the audience as well. So we'll be giving away the special awards first. For the Best Defender Award, Karthikeyan. Thank you. Audience Participation Award, Venkatesh. Vivekananda Award, Kavya Shri. You know why this award is not for the panel, but when she presented, she spoke about the work she is doing for the society. She is doing into health sector, and I would like her to speak. Okay, to tell few words about what you're doing. Actually, I'm a rehab specialist. I was working in a clinic for almost 7 months, and I have treated many stroke patients at the free of cost. And I have also treated the kids who lost reaching the developmental milestone, and I've also given the better results. And I have got that one story which hit my heart is one kid came to for me for the treatment. The kid was unable to crawl, the kid was unable to stand. I just made a miracle in just a week, and he started crawling, and I got special appreciation from the parent. More than earning money, getting good words from the parents as the kid, that is really a great thing. And I've also handled mentally affected kids also with the patients, not getting any anger or nothing. That is the thing which I'm doing. Acupuncture, and I'm also a Bachelor of Social Work. Very good. Thank you, Kavya. Check. Thank you, Kavya, for your great service to this society. That is why we were going to be in King's panel. Maybe Sarah's renamed it, so King's Parliament. Okay. Every event we have planned to give one Vivekananda Award for those people who help others. Okay. So to
if you want to truly find God, you have to help your fellow human beings. Okay, so that is why Vivekananda award for her. Yes, next. The best use of humor in presentation, Mr. Balamurugan. Critical Thinker Award, Ganesh J. Critical Questioner Award, Mr. Sandeep. He's not there, I think. Sandeep is there? I think he's not come. Yeah. Ganesh, I have to talk about Ganesh. He's from Guru Nanak College. Good intense knowledge of sociology. He's not preparing for UPSC. You should meet Bhuminathan sir. Start the preparation for UPSC. I'll say. Where is your award? Audience participation award. Yeah, next audience participation award. I don't have immediate plans for it. Only after graduation I can decide on what to do. But if you are going to start now, it will be much easier for you to crack the exam in your first attempt. Otherwise, it may take another 3-4 years. So better start the preparation at the earliest, so that when you are going to be promoted as a chief secretary or cabinet secretary, at the young age you can become. Otherwise, even at the time of retirement, you will be retiring as a secretary, not as a chief secretary. So if you are going to start your journey a little later, then you will be missing so many courses. Okay? Okay? You are in the first year or second year, third year? Last year of my graduation. Then almost over. So this year you are eligible to appear. Okay? You have the talent, but you have to start at the earliest. Okay? Thank you, sir. So next, for audience participation. Money you pay and join here. If you don't have money, I will pay and you join. The கடவுளுக்கே பொறுக்கல விட்டுறலாம் சார் ரெண்டு மூணு தடவை Yeah. You don't have money? Next time. Okay. Audience participation award, Lakshman, please. Super. Again, Lakshman பயங்கரமான ஒரு candidate. கண்டிப்பா இன்ஸ்டிடியூட் ஒரு பெரிய பேர் வாங்கி கொடுப்பாருன்னு நம்பிக்கை இருக்கு. கண்டிப்பா. Next we move on to the Staff Assistant Appreciation Award. First I call upon Mr. Vinod. இந்த award வந்து first panelக்கும் so far whatever panels have been organized you have supported, future panels को support. Next Mr. Naveen. நீங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ண படங்க அவங்க இல்லை கீப் லேட்டர் பட் அனௌன்ஸ் தேர்னே. Next Mr. Desing. He's not here. In all the King's panel, for all the water is arranged here, the snacks arranged here. Any time you just make a call, he's ready for helping us. He and his wife. So they are also. We have a gift here. He's there. Desing. Yes. Sorry, I didn't mention. I welcome Mr. Prabha sir and Adil sir. So they are always present here. They should welcome. So next is Mr. Dinesh. Dinesh is also not here. Next. So thank you to the staff assistant appreciation, staff assistant team. Next we move on to the organizing team.
First is Devadarshini. She's also not here, okay. And I have to talk about Devdashini. She has been the chief coordinator for this event this time. And lastly, just a week before, she got a call for international conference. And that is the reason she has to recuse herself. And it was shifted to Lochana, and both had good communication. We transferred the knowledge and we made it possible now. Her initial contribution to contact all the students and use technology, okay, as well as other things. Listening, I think you all know who Devadashini is, okay, who got a award last time, okay, for best presentation. Good. Okay, thank you, Devadashini. If you're watching live, as you said, she was telling that she'll watch live. Okay, thank you very much. Next, Akash. Next, I call upon Nitish. He's, does he look like any entrepreneur? Any famous entrepreneur? Sundar Pichai. Okay, so he's a technical head. Okay, preparing Google Sheets. Okay, and software integrations, all those things, including certificate design. Thank you. Next, Mr. Balamurugan. Venkatesh. Rahul K. Shivaram T. Shivaram. She's not here, okay. Lochana, she is also not here, okay. Surya Prakash. Varshini. Okay, Varshini is not here, okay. Jnana Muttu Kumar. Okay. So, thanking all the organizing team. Next, we move on to the main category, that is the prize winners. That will be done by Bhuminathan sir. Okay, anyway, அந்த 3 பேர் பேரிடுங்க. ஆக்சுவலாக இதில் செலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டம்தான் பட்டிருப்பாங்க ஜட்ஜஸ். ஃபஸ்ட்டு இந்த ரவுண்டுக்கு வர வைக்கிறதுக்கே ரொம்ப பெரிய கஷ்டப்பட்டு தான் செலெக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. காரணம் எல்லாருமே ரொம்ப நல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணீங்க அப்படின்ட்டு சொன்னார். எஸ்பெஷலி நேற்றுலாம் தம்பி நீங்கள் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்ஸ்லாம் டிஃபெண்ட் பண்ணி ரொம்ப நல்லா பேசுனீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு. ஏன்னா ஆனால் அதுக்காக அவார்டு கொடுக்கல. ஏன்னா இங்கே வந்து கண்டென்ட்டு, ரெலவென்ஸு, ப்ரெசன்டேஷன், இப்படி நிறைய கேட்டகரிஸில் வச்சு இதை வந்து செலெக்ஷன் பண்ணி எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தால் கூட ஒரு மார்க், அரை மார்க் இந்த மாதிரியான டிஃப்ரென்ஸில் தான் மிச்ச காம்படிட்டர்ஸ் வந்து நம்மளுடைய பொசிஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷனில் இருக்குது. ஸோ என்னை பொறுத்தவரை எல்லாருமே வின்னர்ஸ் தான். பட் ஸ்டில் இந்த செரமோனிக்காக வந்து நம்ம வந்து ஒரு 3 மெம்பர்ஸை வந்து செலெக்ஷன் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதுக்காக நம்ம ஒரு 3 பேரை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம். அதில் 3வது இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா, சார் இதில் நான் செலெக்ஷன் ஆகணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் சார்னு கேட்டேன் மிஸ்டர் ராகுல். A great round of applause to Rahul. வெரி குட். ராகுல் ஒரு மல்டி டேலண்டட் இண்டிவிஜுவல். ஸோ ஒரு படிப்புலேயும் ரொம்ப நல்லா இருப்பார்.
கல்ச்சுரல்ஸ்லேயும் ரொம்ப நல்லா இருப்பார், டிசிப்ளின்லேயும் ரொம்ப நல்லா இருப்பார், சேட்டை பண்ணுறதுலேயும் ரொம்ப நல்லா இருப்பார். And for your notice, he is a mime artist, very great mime artist. Very great artist. Very disciplined boy. Excellent. Good. Thank you, Rahul, for your contribution. அடுத்தபடியாக வந்து செகண்ட் ப்ரைஸ் வந்து இவங்களும் ரொம்ப நல்ல பேசியிருக்காங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் வந்து அந்த செஷனை வந்து பார்க்க முடியல. பட் மார்க்ஸ் வந்து ரெண்டு பேருமே அவங்க தான் வந்து ஒரு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹையஸ்ட்டு, இன்னொருத்தில் வந்து கொஞ்சம் ஜஸ்ட் பார்டர் மிஸ்ஸு. செகண்ட் ப்ளேஸ் அவங்களுக்கு அமிர்தா. யா, கிரேட். A great round of applause to Miss Amrita. She bagged second place. Nice. So last time also she participated, but unfortunately she couldn't win the prize. Even she did not come to the final round last time, but this time with her sincere hard work, and this time she has won the second position. So really we appreciate her. And not only that, she is telling that she is preparing on her own. May I know why you are preparing on your own? Oh, you already had finished. So how many attempts you have given? One attempt, last attempt. Already you have given one attempt. Okay, fine. So any support in case if you want from KingMakers IAS Academy, please let us know. Without any fees, we will give you the admission. Don't worry. Okay. So you are such a most deserving candidate. So we wanted to give you the support. Okay. So before travel with the institute support. It's always better. Not only KingMakers, but any place wherever you are getting the support, make use of it. You are a very potential candidate. If you are selected here, it means you are a very potential candidate. All the best. And sorry to interrupt. We have Desing Anna here. So yeah. can we give him Yeah. Please give him a big round of applause. Desing, Papa. தேசிங் தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ்ன்னு நினச்சிக்கோங்க. He deserves. தேசிங் வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண முதல் நாள்லேருந்து KingMakers IAS அகாடமியில் ஒரு எம்ப்ளாயாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன். வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங், வெரி ஹம்பிள் பர்சன். எல்லா வேலையும் ரொம்ப சின்சியராக செய்யக்கூடிய ஒரு பர்சன். 13 வருஷமாக அவர் இருக்கார் நம்ம இதில். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். நல்லா பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ டைம் வந்துருச்சு. யாருக்கு? ஜெயா கூப்பிடுங்க. I call upon Mr. Jaya Anna also. He is the caretaker of this entire building. Major contributor. Jay, please come. Jay வந்து அகைன் இவரும் வந்து இந்த பில்டிங்கில் எல்லா ஒர்க்கையுமே செய்யக்கூடிய ஒரு பர்சன். ஸோ ஒரு பிறந்தது நேபாளாக இருந்தால் கூட வாழ்கிறது ஃபுல்லாக இங்கே சென்னை. அவர் சென்னை வாசியாகவே ஆகிட்டார். இப்போ தான் தமிழும் கற்றுக்கிட்டு இருக்காரு. He speaks English better. And thanks for your morning coffees. அநேகமாக நாளிலேருந்து 2 காஃபி கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போவே 2 கிடைக்குது. சூப்பர், வெரி குட், நைஸ். ஸோ டைம் ஹஸ் கம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் யாருக்கு கொடுக்கலாம்? இல்லை யார் எடுத்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? சஃபிகா சொல்லியாச்சு நேம். சஃபிகா, சூப்பர், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். சஃபிகாவுக்கு இல்லை, வெயிட், நத்திங். அம்மாவுடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வாங்கிக்கோங்க பக்கத்தில், தப்பே இல்லை. அம்மாவே அப்படியே ஸ்க்ரீனில் காமிங்க. எஸ், கேமராவை அப்படியே இது பண்ணுங்க. அம்மா தான் பக்கத்தில் இருக்காங்க. எஸ் எஸ், அவங்க மைக். எஸ் எஸ், யூ கேன் ஸ்பீக். ஓகே ஓகே சிஸ்டர், ஓகே, வாழ்த்துக்கள்மா. எஸ்,
ரஃபிகா வெரி சூன் வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக வருவாங்க. அதுக்கு எங்களுடைய அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்கள். வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். ஆக்சுவலாக கையிலேருந்து எங்களால் இப்போ உங்கள் கையில் அவார்டை கொடுக்க முடியல, அதனால் நாங்கள் கொரியரில் அனுப்பிச்சி வச்சிடறோம். ஓகே, அவார்டை மட்டும் பார்த்துக்குங்க, உங்கள் சார்பாக நான் வாங்கிக்கிறேன். ஓகே, நைஸ், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். ஸோ டு ஆல் த வின்னர்ஸ் அவர் ஹார்ட்ஃபெல்ட் அப்ரிஷியேஷன். இதை தொடர்ந்து பண்ணுங்கள். இது வந்து உங்களுக்கு லைஃப்பில் ஒரு பெரிய ஒரு லெவலுக்கு வந்து உங்களுக்கு கொண்டு போகும். உண்மையிலேயே நான் சொன்னது மாதிரி உங்களை இந்த கிங்ஸ் பார்லிமெண்ட் ரியல் பார்லிமெண்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய உருவாக்கி கொடுக்கும். நான் என்னுடைய பல பேட்டிகளை சொல்லியிருக்கேன். கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் we wanted to create not only the bureaucrats but also the future leaders, including the future political leaders. Because நம்ம கண்ட்ரி வந்து நல்லா வரணும்னா நல்ல பியூரோக்ராட்ஸ் இருந்தால் மட்டும் பத்தாது, நல்ல பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் வேணும். எத்திக்கலாக இருக்கக்கூடிய, நாலேஜ் இருக்கக்கூடிய, அத்தனை சப்ஜெக்ட்ஸையும் தெரிஞ்ச, இந்த மாதிரி டிஃபெண்ட் பண்ணக்கூடிய, இந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணக்கூடிய, இந்த மாதிரியான பர்சன்ஸ் பாலிடிக்ஸ்க்கும் வரணும், அதில் நல்ல ஒரு லீடராகவும் வரணும் அப்படின்றது தான் ஆசை. ஸோ இங்கே பியூரோக்ராட்ஸும் க்ரியேட் ஆகிட்டு இருக்கீங்க, பார்லிமெண்டரியனும் க்ரியேட் ஆகிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ இதை க்ரியேட் பண்ணுறதுல கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி உண்மையிலேயே அந்த பேருக்கு தகுந்த மாதிரி நிறைய கிங்ஸ் அண்ட் குயின்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. எஸ், அவங்களுக்கு மார்க் மட்டும் வித்தியாசம் வந்து எவ்வளோன்றதை ஜஸ்ட் சார் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறாரு. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கின சஃபிகா 79.5 out of 100. செகண்ட் ப்ரைஸ் வாங்கின அமிர்தா 78.5, just 1 mark. And Rahul 77.5. Okay, so next Sonia Shri and others just 1 or 2 marks difference da. Okay, so it is not that you are bad, but your competitors were better than you today. And topics does matter, as topic does matter for you the last time. Okay, so you should be keep competing. Okay, fine. Sir, 1 minute, can I talk? Yes. Please come to the stage. Yeah, before King's panel, I was associated with KingMaker IAS Academy also. Digitally, I used to watch Adil sir's editorial videos during, I'm working, I will be hearing that and I will be working, and also sir's motivational speech and talk with the toppers also I used to listen. And through King's panel, I got to know you, sir, Satyapal sir, and thank you for the suggestions. I got some suggestions from him yesterday. And I prepared very well. Last time I couldn't prepare. I was coming casually. I prepared only the 3-minute speech, but question and answer I didn't prepare much. But this time I corrected those mistakes, and thank you for your suggestions, sir. Thank you. The last advice is the one which is required for all the civil service aspirants. If you are coming without preparation, you cannot win. If you are coming with the preparation, definitely you can win. That is the message. Yeah, certificates. So I would Yeah, Ragul. would like to invite all the participants. Winners ரெண்டு பேரும் அப்படியே சேர்ந்து நின்று போட்டோ எடுத்துலாம். வாங்க வாங்க. Yeah. Yes. Yeah. இவங்களுக்கு கேப் விட்டுறலாம். Yes. ரஃபிகா நீங்க just yes இப்படி வெச்சலாம் இந்த டேபிள். So you are there. So you have received the award. Is it visible? Is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir, அங்க photos. Yeah, இங்க 3 members. Yeah, please. Come. Sir, one second. அப்படியே அப்படியே வாங்க. Yeah. அப்படியே தூக்கு. Yes. Okay.
Congrats to all the winners. Participants will be receiving certificates. First, I call upon Fahid Fatima, representing NGOs. Harshavardhini, representing educational institutions. Sushmita, the political party leader. Amrita, corporate company. Sharumati, acting as Supreme Court and High Court judge. Kadambari, representing Pharmaceutical company. Jagadish Pandi, a religious leader. என்னோட லைஃப்பில் நடந்த ஒரு சின்ன ஸ்டோரி. நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இங்கே நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 2 பேருக்கு சர்ப்ரைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நான் இங்கே சிவில் சர்வீஸ் ஃபீல்டுக்கு வந்ததுக்கு காரணமே பூமிநாதன் சார் தான் ஆக்சுவலாக. அது எப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் பிகாஸ் நான் வந்து பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே ஒரு பக்கா பியூர் கிராமம். சாரோடைய பக்கத்து கிராமம் தான் பாலமேடு வில்லேஜ். ஸோ இந்த கிராமத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோட செட்டு பசங்க எல்லாத்துக்குமே என்ன தாட் இருக்கும் அப்படின்னா, எங்களை பொறுத்த வரைக்குமே ஒரு போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் ஆனால் போதும், ஒரு ஆர்மியில் சோல்ஜர் ஆனால் போதும் அப்படின்னு தாட் இருந்துச்சு. ஸ்டில் என்னோட காலேஜ் ப்ரிப்பரேஷன் வரைக்குமே எனக்குமே அந்த மாதிரி தான் தாட் இருந்தது. பட் அப்போ வரைக்குமே எனக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா சாரோடைய வீடியோ வந்து எங்கள் அம்மா பார்ப்பாங்க ரெகுலராக. பொதிகை சேனலில் வந்து 2016-17 டைமில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சார் டெய்லி வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்கள் அம்மா மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க எனக்கு. நானும் அப்போ உட்காந்து கேட்டுகிட்டே இருப்பேன். ஸோ அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஏன் வந்து ஆனால் சின்ன பொசிஷன் போகும், நம்ம போய் பெரிய பொசிஷன் போய் அச்சீவ் பண்ணி வாண்ட் டு சர்வ் அஸ் ஏ பப்ளிக் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து சார் தான் வந்து எனக்கு வந்து மோட்டிவேட் பண்ணார். ஸோ நான் இப்போது இந்த இடத்துல இருக்கேன். அண்டு ரெண்டாவது ஒரு விஷயம், நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செல்ஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஸ்பிரண்ட். எனக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் ஓரளவுக்கு முக்கால்வாசி கவர் பண்ணிட்டேன் நான். அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் முக்கால்வாசி கவர் பண்ணிட்டேன். பட் எனக்கு ரொம்ப மேஜராக இருந்து ஒரு ப்ராப்ளமே என்னது அப்படின்னா எக்கனாமிக்ஸில் ஜிடிபின்னா என்னன்னு தெரியாது, எதுவுமே சுத்தமாக தெரியாது. இத்தனைக்கும் நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெல்லியில் ஒரு பர்டிகுலர் அகாடமியில் நான் ஃபீஸ் பே பண்ணி படித்தேன். பட் எனக்கு புரியவே இல்லை எக்கனாமிக்ஸ். இன்க்ளூடிங் ஒரு தமிழில் ஒரு அகாடமியில் பே பண்ணி அவங்க லைன் பை லைன் என்சிஆர்டி வாட்ச் சொல்லி கொடுத்தாங்க, அப்படியும் புரியல. பட் சாரோடைய வீடியோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யூடியூப்பில் அவைலபிளாக இருக்கும். அது எனக்கு வந்து சாருக்கு இன்னொன்றுனா சாருக்கும் எனக்கு தெரியாது. பட் ஆனால் நான் சாருக்கு தெரியாமல் நான் சாருக்கே நிறைய டெக்ஸ்ட் பண்ணி நிறைய டவுட் கேட்டிருக்கேன் டெலிகிராமில். ஜெகதீஷ் சார் நிறைய டவுட் கேட்டிருக்கேன் அவர்கிட்ட. இன்னொன்று லாஸ்ட் கிங் பேனல் ப்ரோக்ராமுக்கு எனக்கு சார் தான் ஹெல்ப் பண்ணார், அது சாருக்கும் தெரியாது. ஆமாம் சார். ஸோ இந்த மாதிரி கிங் மேக்கர்ஸ் அகாடமி அவங்களுக்கே தெரியாமல் என்னோடய லைஃப்பில் நிறையா ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தட் சத்யபால் தீபக் சார் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ப்ரைவேட் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூஷன் எடுக்கும்போது சார் என்ன சார் இப்படி ஒரு டாபிக் கொடுத்துருங்கன்னு நான் கேட்கும்போது, இல்லை இந்த டாப்பிக்கில் இந்த இட்ஸ் ஈவில் நெசசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பேசுன்னு சொல்லி அவர் சில ஹிண்ட்ஸ் கொடுத்தாரு. ஸோ அதை வச்சு நான் பேசினேன். ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பெட்டராக ஃபீலாக இருந்துச்சு சார். பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொன்னாலே கோச்சிங் இன்ஸ்டியூஷன் நெசசரின்னு தெரிஞ்சிருக்கும். எஸ் சார், தேங்க்யூ சார். ஆக்சுவலாக இந்த பாலமேடு அப்படின்றது என்னோட கிராமத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமம். நான் அலங்காநல்லூர். இது வந்து அலங்காநல்லூர் பக்கத்தில் கல்லணைன்னு ஒரு சின்ன வில்லேஜ். பாலமேடு பக்கத்தில் தம்பி, பாலமேடே
சின்ன வயசில் ஸ்கூல் படிச்சுருந்துருப்பார். நான் பொதிகையில் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் குறித்து நான் பேசுகிறப்ப ஆனால் 2016-17 இப்போ 10 வருஷம் ஆச்சு. அப்போனா என்ன படிச்சுட்டு இருந்திருப்பார்? மிஞ்சி போனால் ஒரு ஸோ நான் அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன், ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம விதைகளை போடுறோம், அது எப்படியோ முளைச்சி வரும் அப்படின்ட்டு. அவர் கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியோடைய ஸ்டூடெண்ட்டாக இல்லாமல் இருந்தால் கூட, ஏன்னா சில கால சூழ்நிலையில் சில பேர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறதுனால, சில சோசியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்ஸில் நம்ம ஏதோ ஒரு பயிற்சி மையத்துக்கு நம்ம போகிறோம். அதுக்காக தான் நான் சொல்லுவேன், பயிற்சி மையத்தை செலக்ட் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதுக்கு வந்து நேரடியாக போகணும், அந்த இன்ஸ்டியூட் டைரக்டரை பார்க்கணும், அங்கே இருந்த ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸை பார்க்கணும், சென்ற ஆண்டு படித்த மாணவர்கள்ட்ட போய் நீங்கள் போன வருஷம் இங்கே படிச்சிங்களே, இந்த இன்ஸ்டிடியூட் உண்மையிலேயே நல்ல இன்ஸ்டிடியூட்டாக இல்லையான்னு கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு பயிற்சி மையத்தை செலக்ட் பண்ணணும். ஆனால் இதை வந்து நம்ம எத்தனையோ ஆண்டுகளாக நான் பல நிகழ்ச்சிகள் சொல்கிறேன், சம்டைம்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து அதை கேட்குறது இல்லை. அதனால் என்னை இப்போ அவரே என்ன ஃபீல் பண்ணுறாரு பாருங்க, ஏதோ ஒரு பயிற்சி மையத்தில் பணத்தை கட்டி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு, ஆனால் எனக்கு வந்து பிரயோஜனமாக இருக்கிறது வந்து ஆதில் சாரோடைய எக்கானமி கிளாஸ் சார் அப்படின்னு சொல்கிறார். அந்த செஷனும் பார்த்திங்கன்னா, நாங்கள் எதுக்காக நானும் ஆதில் சாரும் அந்த டிசிஷன் எடுத்தோன்னா, அந்த ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டில் போய் அந்த செஷன் எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணதுக்கான ரீசனும் என்னென்னா, அவர் இங்கே சென்னையில் கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் அத்தனை மாணவர்களுக்குமே ஒரு பிடித்தமான ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி. அவர்கிட்ட எக்கனாமிக்ஸ் படித்த அத்தனை பேருக்குமே எக்கனாமிக்ஸ் பிடிக்கவே இல்லாத ஒரு ஆளுக்கு கூட பிடிக்க வச்சுருவார். இவருக்கும் பிடிக்க வச்சிட்டாரு. அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு ஃபேக்கல்ட்டியோட இந்த நாலேஜ் வெறும் கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் பயன்பெறக்கூடாது, ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பயன்பெறணுன்ற ஒரு நோக்கத்தோடு நாங்கள் பண்ணது தான் அந்த ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்டில் அவர் எடுத்திய எக்கனாமிக்ஸ். நேற்று நான் தஞ்சாவூர் போயிருந்தேன். தஞ்சாவூரில் ஒரு லைப்ரரிக்குள்ளே போயிருந்தேன். சென்ட்ரல் லைப்ரரியில் எம்பி முரசொலி அவர்களும் வந்து வாழ்த்தி நமக்கு அங்கே லைப்ரரியை கூப்பிட்டு எல்லோரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள் சார், இங்கே பிரான்ச் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நம்ம கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி, நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு போகிறப்ப நான் உள்ளே போனேன். ஒவ்வொரு ஹால்லையும் யாரோ ஒருத்தங்க வந்து என்கிட்ட பேச வருவாங்க. அந்த ஹாலில் நிறைய பேர் உட்காந்துருப்பாங்க. அந்த ஒருத்தர் பேச வர்றப்ப, சார் நீங்கள் கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியோடைய டைரக்டர் பூமிநாதன் சொல்லுவாங்க. சரி, நம்மளை தான் ஏதோ அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்காக வர்றாங்கன்னு நினச்சி நம்மளும் ரொம்ப சந்தோஷமாக கை கொடுத்தோம்னா, ஆதில் பேக் சாரோட கிளாஸ் சூப்பராக இருந்துச்சு சார் ஏன்னா அப்படின்னு சொல்கிறப்ப, எஸ், அதுவும் எனக்கு கிடைச்ச அப்ரிஷியேஷன். எவ்வளோ பெருமையாக இருந்தது, எவ்வளோ பெருமையாக இருந்தது. ஒவ்வொரு ஹால்லையும் தான் பார்க்காத பல மாணவர்களை உருவாக்கிறது. தனக்கு தெரியாது அவருக்கு, இவர் என்னுடைய மாணவர் அப்படின்னு தெரியாது. ஆனால் அவருடைய கிளாஸஸை வந்து அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு தமிழ்நாடு முழுக்க, ஓகே, தமிழ்நாடு முழுக்க இன்னும் ஒரு சில பேர் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்கிறாரு, நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் நம்மெல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா படிப்போம்ல, அந்த அகாடமியில் தான் நம்ம ஆதில் சார், எப்படி நம்ம ஆதில் சார் இங்கே தான் ஒர்க் பண்ணுறாரு. அப்படி வந்து அங்கே ஹாலில் இருக்க அத்தனை பேருக்கும் ஆதில் தெரியுது. லைப்ரரியில் படிக்கக்கூடிய அவங்க வந்து பயிற்சி மையம் போனது கிடையாது, அவங்களாம் செல்ஃபாக படிச்சுக்கிட்டு இருக்க மாணவர்கள். ஸோ ஒரு டீச்சரோட ரோல் ரொம்ப அழகாக ப்ளே பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த விதை வந்து முளைச்சி வந்து நிற்கிறத பார்க்குறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. வாழ்த்துக்கள் தம்பி. மதுரை மாவட்டத்திலேருந்து நிறைய ஐஏஎஸ் உருவாகணுன்றது எங்களுடைய ஆசை. அது பக்கத்து கிராமத்திலேருந்தே ஒருத்தர் வந்து இவ்வளோ நாள் போராடிக்கிட்டு இருக்கீங்க. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் தனியாக போராட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நாங்கள் எல்லாருமே இருக்கோம். நீங்கள் அகாடமிக்கே வாங்க, சரியா? ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல பணத்தை கட்டி இழந்ததுனால இங்கே உங்களுக்கு ஃப்ரீ அட்மிஷனே கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு ப்ரிலிம்ஸு, மெயின்ஸ், டெஸ்ட் சீரீஸு, இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன்ஸு என்ன வேணுனாலும் நீங்கள் இங்கே எடுத்துக்கோங்க. ஆப்ஷனல் என்னது? ஹிஸ்ட்ரி. சாதிக் சாரே இங்கே இருக்கிறார். ஓகேயா? எல்லா ஃபேக்கல்ட்டியும் பெஸ்ட் ஃபேக்கல்ட்டி இருக்காங்க. அது வந்து நீங்கள் அதை ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க. கோச்சிங்னா என்ன, அதோட இம்பேக்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றது இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் தெரியும். என்னை விட்டுறக்கூடாது சின்ன விஷயத்து கூட. நான் அதை பற்றி நான் ஏன் கிங்மேக்கர்ஸ் அகாடமியில் ஜாயின் பண்ணலேன்னு சொல்லி நான் அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் சார். நான் என்னோடய சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பரேஷன் எங்கள் ஃபேமிலியில் எங்கள் அம்மா கிட்ட மட்டும் தான் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுவேன். எங்கள் அம்மா லைவில் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நேரம். ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் நீ ஏன் கிங்மேக்கர் போலேன்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அவங்ககிட்ட. அவங்க சொல்லுவேன், ஆதில் பேக் சார் எடுத்து மாதவி மேம் வந்து என்விரான்மெண்ட் எடுப்பாங்க, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏஐசிசி சப்போர்ட்டர்ஸ் அண்ட் ஐயப்பன் சார் சிசைட் எடுப்பார். இத்தனைக்கும் நான் ஐயப்பன் சார்ட்டி நல்லா பேசுவேன், அது ஐயப்பன் சார்க்கே நான் தான் தெரியாது அது. அந்த சார் இது என்னோடய செகண்ட் ப்ரைஸ் உங்ககிட்ட இருந்து வாங்குறது. உங்ககிட்ட நான் இன்டெரக்டாக ஒரு ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கேன். நான் ஒரு ஜல்லிக்கட்டு பிளேயர் வேறு. நீங்கள் ஜல்லிக்கட்டில் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கீங்க டேபிள் அண்ட் சேர்ஸ் எல்லாமே. கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியில் நான் ஆல்ரெடி அது வேறு வாங்கியிருக்கேன் நான். ஆமாம் 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 சார், ஆமாம் சார். நீங்கள் நிறையா ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கீங்க சார். யாரா நீ?
ஜல்லிக்கட்டு காளையை ஒரு பக்கம் அந்த பக்கம் பிடிக்கிறாரு, இந்த பக்கம் என்னன்னா படிப்பில் கலக்கிறாரு, வேற லெவல். ஏன்னா முதல்ல இப்போ தான் ஜல்லிக்கட்டுலாம் பயங்கர பாப்புலருங்க. ஆனால் முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் கிராமத்தில் நாங்களே தான் ப்ரைஸ் மணிலாம் கொடுப்போம். ஸோ எங்கள் ஊரில் இருக்கவங்க முக்கியமானவர்கள் அவர் தான் கொடுப்பாங்க. 13 வருஷமாக நம்ம அகாடமி ஆரம்பித்ததுலேருந்தே அதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம வந்து நம்மளால் முடிஞ்ச சின்ன சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம். பாருங்கள், ஒரு எந்த அளவுக்கு டைனிங் டேபிள் கொடுத்தீங்களா சார், சேர் கொடுத்தீங்களா சார், ஏன்னா இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுருக்காரு. ஸோ ஒரு காலை பிடிக்கக்கூடிய ஒரு வீரருக்கும் இந்த கிங்மேக்கர்ஸ் IAS அகாடமி போய் சேர்ந்து அன்றைக்கே அவர் மனசில் வந்து போய் விழுந்திருக்கு. ரொம்ப சூப்பராக தம்பி. அலங்காநல்லூருக்கு ஜல்லிக்கட்டுக்கு சீஃப் கெஸ்ட்டாக வரணும். ஏன்னா மாடுபிடி வீரராக வந்தவர் வந்து மாடுபிடி வீரர்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் கொடுக்குற லெவலுக்கு வரணும். வருவீங்க. வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் தி வேர்ட்ஸ். நான் ஒரே ஒரு லைன் இவர் ஸ்பீச்லேருந்து ரீஐட்ரேட் பண்ணுறேன். என்னதுன்னா, எங்கள் கிராமத்தில் எல்லாருக்கும் ஆம்பிஷன் வெறும் கான்ஸ்டபிள் ஆகிறது தான். ஆனால் நம்ம வந்து மேலே போகணும் அப்படின்னு சொன்ன அந்த விஷயம் ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம வந்து லிமிட் பண்ணிக்கக்கூடாது. நம்ம வி ஹேவ் டு எய்ம் ஹை. ஸோ அந்த எய்ம் ஹையில் நம்ம எய்ம் ஹை பண்ணது கிடச்சிடுச்சுன்னா இட்ஸ் வெரி குட். அப்படி இல்லைனாலும் நம்மளோட எய்ம் ஹையாக இருந்தாலும் நம்ம அடுத்த லெவலில் தான் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம வந்து செல்ஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனில் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க. எனக்கு குரூப் 4 தான் வரும், VAO எனக்கு போதும், எனக்கு வந்து இது மட்டும் தான் வரும்னு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அந்த செல்ஃப் ரெஸ்ட்ரிக்டிங்காக இல்லாமல் யூ ஹேவ் டு எய்ம் ஹை. ஸோ ஆல்வேஸ் யூ வில் கெட் வெரி குட் ரிசல்ட்ஸ். ஸோ அந்த ஒரு லைனை ரீஐட்ரேட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. Sonia Shri, real estate developer in Chennai. எக்ஸலண்டான ஒரு கேண்டிடேட். லாஸ்ட் இயர் எவ்ரி டைம் நான் ஒன்று சொல்கிறது தான், ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் ஐடென்டிஃபைட் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு கிளியர் தி ரிசல்ட்ஸ் இன் எக்ஸாமினேஷன், டெஃபினெட்லி யூ வில் கிளியர், பட் வி வில் நாட் நோ இன் விச் அட்டெம்ப்ட் இன் விச் இயர். பட் யூ ஹேவ் ஐடென்டிஃபைட், டெஃபினெட்லி யூ வில் டூ சச் ஏ பொட்டன்ஷியல் கேண்டிடேட். நல்ல ஒரு பையன் வேணும், டூ வெல்மா. வெரி சூன் இந்த ஸ்டேஜில் சோனியா ஸ்ரீ IAS வாங்க. Congratulating all the winners and thanking all the participants. Thanking our director, Mr. Bhuminathan sir and Satyapal sir, who are two pillars of this King's panel. Thanking Mr. Arun IPO sir for joining the jury. Thanking all the brains behind the King's panel and the support system, both technical and non-technical. Last but not the least, the participants and the audiences for equally involving in this event. Thanking you all. We will come back with another episode of King's Panel. No, King's Parliament. Until then, goodbye, see you, good night.